BAB 1801 Dairy, Seni menelan surga kehankuran basar, pembunuhan berkelanjutan. Peguningan pemakaman naga bukanla wilaya pribadi, jadi tidakla benar jika keluarga wen menjiram orang untuk menjaga pintu keluar. Melakukan hal ini akan mudah membuat orang lain marah. Tidak apa-apa jika mereka menginterogasi orang-orang yang tidak sebaik keluarga wen, tetapi jika mereka bertemu dengan para cultivator yang lebih baik dari mereka, mereka pasti tidak akan menyukai apa yang dilakukan keluarga wen. Kali ini ketika kami memasuki peguningan pemakaman naga, terdapat banyak area negeri dongeng. Wen Chi bertanya-tanya apakah dia telah membuat marah beberapa makhluk abadi yang kuat. Setelah berteriak sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkinkah itu makhluk peri yang kuat? Bisik Wen Chu saat ini. Suaranya tidak keras, tetapi bisa didengar oleh semua orang. Omong kosong. Kalau itu adalah binatang peri, pasti akan meninggalkan jejak kaki di mana-mana. Murid keluarga Wen yang berdiri di samping Wen Chu mensibir. Kalau binatang peri terbang, ia akan menciptakan aliran udara kuat ketika terbang, dan kalau binatang peri berjalan, ia akan meninggalkan jejak kakinya. Semuanya, menyebar dan kari keberadaan mereka berdua. Wen Chi memberi perintah dan semua orang bubar. Dia menduga bahwa Wen Shen belum mati dan seharusnya sudah dikendalikan. 25 orang yang tersisa semuanya bubar, dan kedua Yuanjin langsung menuju ke dua daerah. Pertunjukan akan segera dimulai. Lu Wuxi telah menunggu mereka bubar, lalu menjikuti kedua dewa spiritual itu sambil memegang busur dan anak panah di tangannya. Swish, swish. Anak panah itu tidak bersuara, hanya menimbulkan sedikit aliran udara ketika ditembakkan. Kedua roh abadi itu membelakang Lu Wuxi dan tidak menyadari adanya anak panah yang datang ke arah mereka. Anak panah itu menembus tubuh mereka dan dengan cepat menghantarkan semangat mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak. Saat tubuh mereka hendak menyentuh tanah, sebuah lubang hitam muncul dan menelan mereka berdua. Segala sesuatunya dilakukan dengan sempurna. Ada sedikit ketakutan di mata Yilinghan. Jika istana Tuan Kota menyinggung musuh seperti Lu Wuxi, itu akan menjadi mimpi buruk bagi istana Tuan Kota. Hanya dibutuhkan waktu sekitar sebatang dupa untuk membunuh 4 kepala keluarga Wen. Lingzhen memiliki status tertentu di kota Sefang. Mereka adalah anggota elit keluarga Wen. Meninggalnya salah satu dari mereka akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga Wen. Pembunuhan terus berlanjut dan Lu Wuxi secara khusus menargetkan para makhluk spiritual abadi. Jika Anda menemui alam zangsian, hindari saja. 1 jam kemudian, kelima belas roh abadi disingkirkan oleh Lu Wuxi. Ada 10 zangsian dan 2 yuanjin yang tersisa, yang agak rumit. Mungkin akan ada suara berisik selanjutnya, itu semua tergantung padamu. Indra spiritual zangsian sangat kuat, dia pasti akan dapat mendeteksi anak panah itu saat mendekat. Lu Wuxi menatap Yilinghan. Yang terakhir menggigit tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Lu Wuxi harus menyingkirkan mereka semua sebelum fahar. Setelah fahar, kekuatan anak panah akan sangat melemah. Keluarga Wen terus memperluas jangkauan mereka, tetapi melihat tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitar mereka, mereka terpaksa mundur. Bersayaplah, Lu Wuxi berbaring di sebuah pohon besar, dengan busur panahnya yang siap, menunjuk ke arah seorang cultivator alam zangsian yang berjalan ke arahnya. Lebih dekat. Saat berhadapan dengan zangsian, seseorang tidak boleh ceroboh. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dengan bantuan bendera besar, Yilinghan mampu menghadapi 2 orang penguasa alam Yuanjin. Jika para penguasa alam zangsian ini tidak ditangani, mereka akan menjadi ancaman potensial bagi Lu Wuxi. Swish. Anak panah itu pun melesat keluar, dan kali ini kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakit yang tajam datang dari istana Niwan, dan mata hukuman surgawi mempercepat penyerapan kekuatan spiritual dari langit dan bumi. Mata hantu itu tertuju padanya, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, tiba dalam sekejap mata. Siapa? Teriak zangsian, membuat Wen Chi dan yang lainnya terkejut, lalu mereka bergegas ke sana. Pada saat ini, Yilinghan tiba-tiba bergerak, sengaja membokorkan sebagian orangnya, dan terbang ke arah lain. Kejar mereka.
Wen Chi Dan Yang Lania Tertipu Dan Langsung Mendatanga Yilinghan. Lu Wuxi Berhasel Menkapai Tuwania. Bukan Tita Munkan Untuk Membuna Zangxian Tanpa Banchuan Orang Lane. Kekwadan Hukuman Surgawi. Kekwadan Mental Atu Seperti Mercury, Dipadatkan Menjadi Garis Tipis Dan Menembus K Dalam Lodan Jiwa Zangxian Ini. Kinganania Segera Menjadi Kabar, Tubanyatur Huying, Dan Dia Hampir Terjata. Pada Sadani, Anak Pana Atu Tiba. Sad Anak Pana Atu Menembus Tuba, Suara Jaradan Malengking Bergma di Langit Malam. O Tita, Kita Telatur Tipu. Wenchi Kemudian Menyadari Bawa Pihak Lane Sedang Melakukan Tipu Daya Kara Timur Dan Menyerang Kara Barat Dengan Senggaya Memansing Mereka Pergi. Pada saat mereka terbang kembali, Zangxianjing yang tertusuk pana telalama hankar berkeping keping. Lu Wuxi mengandalkan mata hukuman surgawi untuk berhasil membunuh seorang cultivator alam Zangxian. Namun, konsekuensinya juga serius. Kekuatan mental di istana Niwan sangat sedikit yang tersisa. Mayat itu dengan cepat terbang turun dari pohon dan lari. Selanjutnya dizerahkan kepada Yilinghan untuk melanjutkan permainan kusing kecinggan. Yilinghan berhasil menembus level kedua Yuanjin. Kekuatan tempernya melonyak dan dia dengan cepat mengunci seorang master Yuanjin puncak. Pedang dengan di tangannya meledak berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dengan mudah merenggut nyawa seseorang. Wen Chi dan yang lainnya hendak datang membantu ketika anak pana Lu Wuxi mungkil dan melesat ke arah lain. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Ketika Lu Wuxi membunuh orang, Yilinghan bertanggung jawab untuk membawa orang-orang yang tersisa pergi. Sekarang giliran Yilinghan untuk membunuh, dan Lu Wuxi bertanggung jawab untuk memekatnya. Dengan cara ini, kedua pria itu melancarkan pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di pegunungan. Dari 27 master, hanya 7 yang tersisa, dan mereka yang tertinggal di alam Zangxian menggalang 1-1. Ayo cepat-cepat mendekat pihak lain sudah menggunakan taktik tipuan ke timur dan menyerang ke barat. Saat Wen Chi mengetahuinya, sudah terlambat kara membunuh Yilinghan tidak kalah hebat dari Lu Wuxi. Ketujuh orang itu berkumpul bersama, dan ada sedikit rasa takut di mata masing-masing mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memburu kita? Beberapa master alam Zangxian puncak menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak dapat terhubung dengan Lu Wuxi dan Yilinghan. Setelah Lu Wuxi ditelan bola mata misterius hari itu, mereka tidak tahu bahwa Yilinghan dan Lu Wuxi telah bersatu kembali. Semua orang yang mengetahuinya sudah meninggal. 7 orang di antara kalian menetapku, aku menetap kalian, dan sebelum kalian menyadarinya, telapak tangan kalian dipenuhi keringat dingin. Apa yang harus kami lakukan? Mereka juga takut mati, terutama Kimashin yang tidak dapat dijelaskan seperti ini. Siapa kau, tikus? Kenapa kau tidak berani keluar dan berderang? Wen Chi merang, dan riak-riak mengerikan menghankarkan semua pohon di sekitarnya, mengubahnya menjadi anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, memaksa Lu Wuxi dan yang lainnya untuk mungkil. Suasana sunyi di mana-mana, hanya Gemma Wen Chi yang tertinggal di pegunungan. Tetua, ayo kita keluar. Alam Zangxian yang bermartabat sebenarnya ketakutan. Menunggu Kimashin adalah hal yang paling menakutkan dan dapat dengan mudah menghankarkan hati dao seseorang. Dasar pencekat. Kalau berani, keluarlah dan lawan kami secara terbuka. Begitu banyak orang yang tewas dan Wen Chi tidak punya cara untuk menjelaskan kepada kepala keluarga jika dia kembali begitu saja. Terbuka dan jujur. Suara itu datang dari kiri ke kanan, terjang di telinga ketujuh orang itu, dan mereka tidak dapat memahami lokasi spesifiknya, apakah keluarga Wen Anda pantas disebut terbuka dan jujur. Lu Wuxi menyembunyikan suara aslinya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menska pihak lain menilai lokasi mereka. Wen Chi dan yang lainnya sedikit menggernit. Dilihat dari suaranya, mereka tidak mengenal orang ini, jadi mengapa dia menyerang keluarga Wen? Apakah ada kesalahpahaman antara keluarga Wen dan Anda? Senior, silakan keluar dan temui mereka. Wen Chi membungkuk kepada semua orang di sekitarnya, menekan niat membunuh di dalam hatinya. Mereka mencari dalam waktu yang lama, tetapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Sebaliknya, mereka menyalahkan keluarga Wen atas Kimashin banyak orang.
Tita ada jawaban dan wajah vinci menjadi semakin muram. Situasinya sudah bunta. Ketujuh orang itu berjaga bersama, dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Dengan kemampuan Yilinghan saat ini, agak sulit untuk berurusan dengan tujuh orang pada saat yang bersamaan. Jika kita bisa menyingkirkan dua orang lagi, yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menangani mereka semua sendiri. Yilinghan membuat keputusan cepat dan mengirim pesan kepada Lu Wuxi. Dalam pertarungan langsung, Zhangxian dapat membunuh Lu Wuxi dengan satu gerakan, jadi dia pasti benar-benar yakin akan keberhasilannya. Aku akan memancing dua dari mereka, dan menyerahkan 5 sisanya padamu. Lu Wuxi membuat keputusan dengan cepat dan bersiap untuk mengkil dan memancing beberapa orang di wilayah Zhangxian. Tidak, itu terlalu berisiko. Yilinghan menggantikan Lu Wuxi. Itu seperti membiarkan Lu Wuxi masuk ke mulut harimau. Kesempatan alam Zhangxian sangat cepat dan sulit bagi Lu Wuxi untuk menghindarinya. Lakukan apa yang ku katakan dan akhiri pertempuran ini secepat mungkin. Begitu Lu Wuxi membuat keputusan, tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Tuba itu berkelebat dan menggelang dari tempatnya, sengaja memperlihatkan dirinya. Itu Lu Wuxi. Dengan bantuan cahaya bulan, wenci nyaris tidak bisa melihat Lu Wuxi dari jarak 100 meter, dan dia langsung menggunakannya. Bagaimana mungkin? Apakah Lu Wuxi yang membunuh begitu banyak dari kita tadi? Saat mereka melihat Lu Wuxi, beberapa master Rana Zhangxian saling memandang dengan tak percaya. Kejar dia. Saat beberapa Zhangxian melihat Lu Wuxi, mereka langsung menyerbu. Tidak, jangan sampai kita terjebak dalam strategi lawan yang membuat tipuan ke timur dan menyerang ke barat. Begitu ketujuh orang itu berpisah, mereka akan dengan mudah terjebak dalam perangkap Lu Wuxi. Wenci menggantikan mereka dan mencoba berkumpul bersama untuk menghangatkan diri. Beberapa penguasa alam Zhangxian yang bergegas keluar tiba-tiba menggantikan diri mereka. Apakah kita akan membiarkan Lu Wuxi memprovokasi kita? Lu Wuxi hanya berjarak 100 meter dari mereka, sengaja memperlihatkan tubuhnya. Sedikit provokasi di sudut mulutnya membuat mereka gatal karena kebencian. Namun mereka tidak berani pergi. Perasaan itu membuat mereka merasa sangat tertekan. Wenci, apa yang kau lakukan? Lu Wuxi ada di depan kita, mengapa kita tidak mengejarnya? Tetua Yuanjin lainnya tidak mengerti. Bukankah tuan mereka tinggal di sini adalah untuk memburu Lu Wuxi? Sekarang orang-orang sudah ada di sini, mereka bersikap aku tak aku. Kita akan dibagi menjadi 2 tim, dipimpin oleh Yuan Shanjing. Satu tim akan tinggal di sini, dan yang lainnya akan memburu Lu Wuxi. Wenci merenung beberapa saat dan segera mengambil keputusan. Dia membawa 2 orang bersamanya dan bergegas menuju Lu Wuxi, meninggalkan Yuanjin untuk menjaga tempat itu. Hasil ini di luar dugaan Lu Wuxi. Ia mengira Wenci akan mengirim Zhangxian untuk memburunya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk mundur. Kita hanya bisa berharap Yilinghan akan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Yilinghan sangat cemas dan hendak menggantikannya ketika suara Lu Wuxi terjang di benaknya, sesuai rencana. Begitu. Kata-kata itu terekap, Lu Wuxi telah menunjukkan keterampilan tubuhnya yang terkuat dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Pada saat Wenci menyusul, Yilinghan bergegas ke medan perang dengan bendera besar di tangan. Ketiga tuan yang menjaga tempat itu terkejut. Mereka tidak menyangka ada tuan lain yang menjuntai di dekatnya. Perhatian mereka semua tertuju pada Lu Wuxi. Buna, para pembuna yang tak terbatas menggeling riak tebal yang menyelimuti ketiga orang itu. Itu Yilinghan. Teriak lelaki tua Yuanjin yang tersisa. Semuanya masuk akal. Orang yang baru saja menyerang keluarga Wen sebenarnya adalah Yilinghan. BAB 1802 dari, seni melahap surga kehancuran besar, semua terbunuh. Begitu mereka melihat Yilinghan, mereka menyadari ada yang tidak beres. Ini adalah konspirasi lain. Mati. Khawatir Lu Wuxi akan berada dalam bahaya, Yilinghan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan senjata ajaibnya. Bendera misterius itu terbentang, menutupi langit dan matahari, seperti pusaran angin hitam, menyelimuti keempat orang itu. Oh tidak, ini adalah bendera penutup langit yang disempurnakan oleh Yi Guai.
Satella melahat bendera mysterious atu, priya yuan shanjing bersaru, dan tanpa mempedulikan orang suku di sekitarnya, dia berbalik dan melarikan diri. Mau ke mana kau? Bagaimana mungkin Yilinghan membiarkannya pergi? Karena dia ingin membunuhnya, dia tidak akan membiarkan siapa pun hidup. Bendera yang menutupi langit itu mengeluarkan suara sulun seperti lelanggan hantu dan serigala. Suaranya dapat terdengar jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Wenci hendak menjahar luwaksi ketika dia mendengar suara bendera zadian di belakangnya dan mengira ada sesuatu yang salah. Kita telah jatuh ke dalam perangkap. Kalian berdua teruslah memburu luwaksi, dan aku akan pergi membantu Taihuang ketujuh. Wenci membuat pilihan pada saat pertama. Luwaksi hanya berada di alam abadi sejati, dan dua dewa abadi yang mendalam dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Wenci berbalik dan bergegas kembali, berharap masih ada waktu. Menurut pendapat semua orang, pembunuhan begitu banyak master keluarga Wen pasti dilakukan oleh Yilinghan, dan Luwaksi hanya membantu dari samping. Bendera yang menutupi langit itu tiba-tiba ditekan ke bawah, menggiling keempat orang itu. Ketiga Zangxian meledak di tempat dan Yuanjin masih beruang, menggunakan senjata sihirnya sendiri untuk melawan bendera zadian. Tanpa dikejar oleh alam Yuanjin, Luwaksi merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Hampir saja, kata Luwaksi diam-diam. Wenci terus menjaharnya dan paling lama hanya dalam beberapa tarikan napas. Yuanjin bisa terbang, tidak peduli seberapa cepat Luwaksi, dia tidak bisa lebih cepat dari Yuanjin. Ketiganya saling menjahar, dan Luwaksi berlari menjauhi pegunungan. Tidak mudah bagi kedua Zangxian untuk menangkap dan membunuhnya. Mengandalkan mata hantu dan hukuman surgawi, Luwaksi menghindari serangan mereka berulang kali. Luwaksi, kau tidak bisa lari. Kedua penguasa alam Zangxian berteriak dengan marah. Luwaksi tidak terlalu cepat tetapi ia dapat menggunakan langit dan bumi di sekitarnya sebagai perlindungan alami. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka mengira akan menangkap Luwaksi malah menyelam ke dalam lubang pohon. Pada saat mereka memasuki lubang pohon, Luwaksi sudah merangkak keluar dari lubang pohon lainnya. Sialan, bagaimana Luwaksi tahu bahwa kedua lubang pohon ini terhubung? Master alam Zangxian di sebelah kanan menampar pohon itu dengan telapak tangannya, dan seluruh pohon itu hancur berkeping-keping. Ayo kita kejar dia teras. Aku ingin melihat berapa lama energi spiritualnya bisa bertahan. Zangxian di sebelah kiri sangat marah. Salah satu anggota klan yang tewas adalah saudaranya. Mereka saling menjahar dan Luwaksi sudah berlari ratusan mil jauhnya. Wenci kembali dengan selamat memanggil pedang terbangnya, bersil, dan menusuk punggung Yilinghan. Terai langit cahaya dingin. Yilinghan mengendalikan bendera yang menutupi langit dengan tangan kirinya dan menebas Wenci dengan pedang di tangan kanannya. Wenci, cepat selamatkan aku. Taihuang ketujuh dikendalikan oleh bendera zadian dan tidak bisa bergerak, sehingga membiarkan bendera itu menjekatnya. Dentang, serangan Wenci berhasil ditangkis oleh pedang Yilinghan. Langit yang dingin membentuk riak-riak dahsyat, menyebar tanpa henti ke segala arah. Taihuang ketujuh yang terikat oleh bendera penutup langit mementahkan darah dari mulutnya dan semua organ dalamnya meledak. Mati. Energi pedang menebas ke bawah, menembus bendera yang menutupi langit, dan merenggut nyawa Taihuang ketujuh. Dia menyingkirkan bendera yang menutupi langit dan menggilingnya ke arah Wenci. Pergi. Wenci begitu ketakutan hingga dia berbalik dan lari. Wenci, dasar bajingan tua, kau telah membuat kami kesulitan berkali-kali di Qingyan Dojo. Hari ini adalah hari kematianmu. Yilinghan segera menjaharnya. Dia berada di level kedua Yuanjin dan kesepatannya dua kali lebih cepat dari Wenci. Setelah membunuh empat orang, energi spiritualnya terkuras habis. Dia mengendalikan energi spiritual yang tersisa dan membuka bendera penutup langit lagi. Yilinghan, aku akan bertarung denganmu. Wenci tiba-tiba berbalik, memilih untuk mati bersama, dan bergegas menuju Yilinghan. Bendera penutup langit pada awalnya merupakan senjata ajaib kelahiran Yiguai, dan diberikan kepada Yilinghan setahun yang lalu sebagai kartu truf penyelamat nyawa. Yilinghan ingin menyelamatkan orang, jadi dia harus bertarung dengan cepat dan tegas.
Bendura Penutu Blanget Bergalir Kambali, Kali Ini Berkabar Mendakati Tana Dengan Kesapadan Labi Sepet. Vinci Sedang Barada di Yudara Katika Sebua Kekwadan Hisap Yang Kuat Mengisapnya Hidap Hidap. Ia Malai Berwang Madi Mation, Menkova Melapaskan Dari Dari Kendali Bendura Penutu Blanget. Dengan Satu Tabasan Padang, Kapala Wenchi Melayang. Satella Membuna Wenchi, Yilinghan Menjikuti Ora Lu Wuxi Dan Menjaharnya. Dia Mengaluarkan Babarapa Pil Dan Memasukania K Dalam Mulutnia. Energy Abadi di Dantiania Perlahan Puli. Lu Wuxi, Mari Kita Lihat K Mana Kamu Bisa Melarikan Dari. Tita Ada Jalan K Depan, Dan Sebua Tabing Basar Mungkil Dengan Tabing di Kejua Sisanya. Kejua Pria Atu Mendakat Salanka Demi Salanka, Dengan Senyum Kejum di Wajah Mereka. Lu Wuxi Sedikit Mengernit. Meskipun Ghost Eyes Dan Heavenly Punishment Dapat Melahat Segala Sejuatu di Sekitar Mereka, Mereka Tita Dapat Melahat Lebih Dari Beberapa Ribu Meter. Saya Melarikan Dari K Sini Karina Panik. Memagang Piso House Dara, Jika Bener Bener Tita Ada Pilihan Lane, Satu Satunya Pilihan Adalah Menunda Pertempuran. Tunggu Saja Sampai Yilinghan Tiba. Buna. Kejua Pria Atu Melasat Keluar Dan Mungkil di Depan Lu Wuxi. Dengan Seni Bela Dari Mereka Yang Kuat, Mereka Memblokir Jalan-Jalan di Sekitarnya Dan Menska Lu Wuxi Melampad Dari Tabing. Tukar Padang Dalam Sekajip. Padang Pemanam Dara Menebas K Bawa, Menembas K Tingkat Kejuazan Wu. Teknik Padang Diwa Tianlu Menjadi Lebih Rumit Dan Ana. Hania Kaladan Padang Yang Terlahat Tetapi Tita Ada Energy Padang. Clang Clang Clang. Serangan Kedwanya Diblokir Ole Lu Wuxi. Energy Padang Yang Kuat Langsung Mengampaskan Lu Wuxi, Dan Tubanya Menghantam Tabing, Menyebabkan Dia Mementakan Dara Dari Mulutnya. Bang. Punggingnya Pena Luka Dan Berdara. Lu Wuxi Menahan Rasa Sakit Yang Habat Dan Berdiri Sedikit Demi Sedikit. Ia Berlari, Dan Energy Abadi Serta Kekwadan Spiritual di Dunia Dengan Sepet Mengalir K Dalam Tuba. De Pelahara Ole Energy Abadi, Luka Luka di Punggingnya Tampak Semba. Setelah Memernikan si Jumlah Besar Dara Liar, Tuba Lu Wuxi Mencapai Kedinggian Yang Luar Biasa. Kejua Zangsian Sailing Berpandangan Dan Melahat Jejak Kesangguan di Mata Masing Masing. Kesempatan Perbaikannya Sangat Sepet. Hania Dalam Waktu Setengah Tarikan Napas, Luka Lu Wuxi Hampir Semba. Teras Saring. Tak Barani Menyembanikan Kelemahan Mereka, Kedwanya Teras Menyerang, Kali Ini Bahkan Lebih Sepet Dari Sebelumnya. Setiap Jerakania Memedikan. Lu Wuxi Mengandalkan Ki Sepetania Dan Teknik Padang Alai Tian Lu Untuk Lolos Dari Bahaya Berkali Kali. Jaram Alai Zanyan. Lu Wuxi Memangal Jaram Alai Zanyan Dan Tiba Tiba Menyerang Mereka, Membuat Mereka Berdua Takut. Memanfaatkan Momen Ketika Mereka Mundur, Lu Wuxi Mengeluarkan Pana Otomatis Dan Membidik Mereka Berdua. Kali Ini Dua Anak Pana Mungkil di Atas. Apa Apaan Benda Ini? Saat Dia Melahat Anak Pana Atu, Mata Zangsian di Sebelah Kiri Berkadat Liar. Dia Punya Firasat Buruk. Mungkinka Semua Anggota Suku Yang Mati Terbunuh Oleh Anak Pana Ini. Mereka Belum Pernah Melahat Senjata Ana Seperti Atu. Anak Pana Atu Bukan Entitas Fisik, Tetapi Memankarkan Ora Yang Menyeramkan. Swish, swish. Dua Anak Pana Melasat Bersamaan, Menembus Angkasa, Dan Mungkil di Hadapan Mereka Dengan Ana. Kesempatan Yang Luar Biasa. Kejua Pria Atu Sudah Siap Secara Mental, Tetapi Menghadapi Anak Pana Yang Melasat Kara Mereka, Wajah Mereka Menjadi Pukit Karina Ketakutan. Tuan Lu Wuxi Bukanlah Untuk Membuna Mereka, Tetapi Untuk Menunda Waktu. Dia Mundur Untuk Menggandari Anak Pana Atu. Anak Pana Yang Melayang di Udara Tita Menggalang Dan Teras Menjahar Mereka, Yang Membuat Kejua Pria Atu Semakin Ketakutan. Swish. Padang Dari Alam Zangsian di Sebelah Kanan Menebas K Bawa, Dan Anak Pana Ilusi Atu Tiba Tiba Terbela, Dan Satu Lagi Mungkil di Udara. Lu Wuxi Mengendalikan Tiga Anak Pana Sekaligus, Yang Membutuhkan Kekwadan Mental Yang Sangat Tinggi. Ada Rasa Sakit di Istana Niwan. Lu Wuxi Menjijid Ladanya Dan Menyemberkan Setagak Dara. Dia Harus Bertahan. Saat Mereka Mundur, Lu Wuxi Mengeluarkan Pil Dan Menelania. Luka Luka di Tubanya Pada Dasarnya Sudah Semba, Tetapi Rasa Sakit Dari Istana Niwan Nya Masih Bertambah Para. Yilinghan Sangat Simas. Dia Menjikuti Jejak Yang Ditinggalkan Lu Wuxi Dan Akhirnya Menemukan Lokasi Lu Wuxi.
Anak pana atu sailing menjahar salama lima tarikan napas, lalu mengalang sedikit demi sedikit dan kekuatan mental lu waksi pun habis sepenuhnya. Setelah kehilangan kekuatan mentalnya, lu waksi merasa seolah otaknya akan meledak. Dia menggigit bibirnya dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Lu waksi, mari kita lihat trik apalagi yang kamu miliki. Kedua pria itu masih ketakutan dan mengandalkan fakta bahwa mereka berada di alam zangsian untuk menghindari anak panah. Kalau saja ada makhluk abadi lain, dia pasti sudah terbunuh oleh anak panah itu sejak lama. Ada tebing di belakangnya, dan lu waksi tidak punya cara untuk melarikan diri. Tatapan matanya tenang, tanpa jejak fluktuasi. Menghadapi hidup dan mati, lu waksi tetap tenang dan kalem. Berhentilah bicara omong kosong dan bertindaklah. Pria di sebelah kanan ingin berkata lebih banyak, tetapi disela oleh pria di sebelah kiri, untuk menghindari masalah lebih lanjut. Dua energi pedang yang menakjubkan terkunci pada titik akupunctur utama di seluruh tubuh lu waksi. Menutup matanya, lu waksi hanya bisa menunggu kematian. Energi pedang semakin dekat dan tubuh lu waksi terkunci, seperti dua gunung besar, menekannya begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Tepat saat energi pedang hendak jatuh, cahaya dengan menyambar dari langit. Boom! Energi pedang itu meledak di depan lu waksi, merobek jubah lu waksi, dan pakaiannya pun menjadi kamping-kamping. Yilinghan turun dari langit seperti dewa pembunuh wanita dan berdiri di depan lu waksi. Saat mereka melihat Yilinghan, kedua cultivator alam zangsian itu gemetar ketakutan dan hampir terjatuh. Yilinghan mungkil di sini, tetapi penachua wenci tidak mungkil. Hasilnya bisa dibayangkan, wenci dan yang lainnya telah mati di tangan Yilinghan. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri, atau aku bisa membantu kalian. Suara Yilinghan sangat menyusik. Setelah bepergian terus menerus, hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka berdua. Lu waksi berdiri di belakangnya, mengatur napasnya secara diam-diam, dan luka fisiknya tidak serius. Lari. Kedua zangsian itu memilih untuk berbalik dan berlari pada saat pertama, berharap orang tua mereka memberi mereka dua kaki lagi. Mati. Pedang dengan di tangan Yilinghan melesat seperti anak panah dan mungkil di belakang mereka berdua. Secepat kilat, Yilinghan menggunakan semua kemampuannya untuk lu waksi. Wenci, cepatlah pergi. Zangsianjing di sebelah kiri tiba-tiba berbalik dan berlari lurus ke arah pedang dengan Yilinghan, menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu rekan-rekannya melarikan diri. Alam zangsian bernama Wenci berguling dan merangkak ke dalam hutan yang jauh. Swish. Pedang dengan itu menembus zangsian di sebelah kiri, menimbulkan hujan darah. Kita tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Lu waksi mengucapkan beberapa pada kata itu dengan susah payah. Meskipun lukanya tidak serius, energi spiritualnya hampir habis. Yilinghan menahan rasa sakit di tubuhnya, cepat menjaharnya, dan terjun ke dalam hutan. Wenci terengah-engah, dan napasnya bisa terdengar dari kejauhan. Dengan jubahnya berkabar, Yilinghan terbang ke udara, menghadap ke tanah, dan dengan cepat mengunci posisi Wenci. Saat dia terkunci, Wenci diam-diam berkata, sudah berakhir. BAB 1803 dari, seni melahap surga yang kehancuran besar. Karena terkunci di alam yuanjin, sangat sulit untuk melarikan diri. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, Yilinghan dapat menangkap lintasan pergerakannya. Saat Wenci masih berada di dalam hutan, Yilinghan membentuk sigil dengan tangannya, dan tiga bendera formasi jatuh, membentuk segitiga, menjebak Wenci di tengah. Ini adalah formasi tiga elemen sederhana dengan kekuatan rata-rata, terutama digunakan untuk pemanjuran. Memanfaatkan kesempatan ini, Yilinghan terjatuh, menggunakan sisa energi spiritualnya, dan berhasil membunuh Wenci. Setelah membunuh Wenci, Yilinghan duduk di tanah, terengah-engah. Membunuh begitu banyak tuan dalam satu malam merupakan sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Lu waksi berjalan perlahan, mengamati medan perang, dan merasa lega hanya setelah memastikan tidak ada petunjuk yang tersisa. Keluarga Wen tidak curiga sedikit pun bahwa mereka harus disalahkan atas kematian Wenci dan lainnya.
Tita soarong pun yang menyanka bawa begitu banyak master akan mati di tangan dia dan yilinghan. Mereka menunggu hingga fahar meningsing, dan energi spiritual mereka pulih sepenuhnya. Lu waksi berjalan ke sungai, membasu tubuhnya, dan berganti pakaian bersih. Pada saat ini, sebuah peristiwa besar juga terjadi di King Dojo. Wen bin membawa murid-murid yang tersisa kembali ke King Dojo. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah menuju Lu waksi dan membunuh semua murid King Dojo. Ketika manajemen puncak mengetahui hal ini, mereka sangat marah. Sebagai seorang mentor, Lu waksi berani membunuh seorang siswa. Jika ini terbongkar, tidak akan ada murid yang berani bergabung dengan King Dojo di masa mendatang. Lu waksi sama sekali tidak menyadari semua ini saat dia dan yilinghan sedang menuju King Dojo. Saudara Shang, apa yang harus kita lakukan? Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Guru Lu. Shang Rulang dan Zhang Dashan berkumpul bersama. Meskipun mereka telah merekrut 1000 siswa, mereka selalu sangat kompak dan berkomunikasi satu sama lain ketika mereka tidak memiliki kegiatan apapun. Sebenarnya, ketujuh belas orang itu tampaknya adalah murid langsung Lu waksi. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Semua orang harus menggunakan kekuatan keluarga masing-masing. Kita harus melindungi Guru Lu apapun yang terjadi. Shang Rulang telah memberitahu paman kedwanya, dan siswa lain juga mulai berkomunikasi dengan keluarga mereka. Semua orang memasang wajah seda. Mereka tahu betul bahwa, kecuali Shang Rulang, yang lainnya tidak memegang posisi penting dalam keluarga dan bahkan merupakan tokoh marginal. Meskipun dia telah tampil sangat baik pada bulan lalu, dia masih sedikit kalah dibandingkan dengan murid-murid langsung sejati itu. Mungkin akan sulit untuk meminta keluarga untuk menenahi dengan King Dojo, apalagi untuk seorang asisten kesal. Terlebih lagi, ada tangan besar misterius yang diam-diam menjepasi api insiden ini. Saudara Shang, saya menerima berita bahwa pada hari itu di lomba misterius, instruktur Wei dan beberapa instruktur dari Nanggang Shan yang mengambil tindakan terlebih dahulu. Asisten Lu hanya melindungi dirinya sendiri. Para petinggi pasti tidak menyadari hal ini. Zhang Hua memiliki seorang teman baik yang juga berada di lomba itu hari itu dan menyaksikan semua yang terjadi dengan matanya sendiri. Saya juga menerima berita bahwa asisten Lu terpaksa membunuh beberapa murid King Dojo. Dia tidak bersalah. Jika memang ada yang bersalah, Wen bin dan yang lainnya adalah pelakunya. Wang Zhuang berkata dengan marah. Mereka akhirnya menemukan seorang guru terkenal, dan tentu saja mereka tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada asisten Lu. Hal-hal tidak sederhana yang Anda pikirkan. Tidak mungkin bagi manajemen puncak untuk menyerang asisten Lu hanya berdasarkan apa yang dikatakan instruktur Wei. Shang Rulang baru saja menerima berita dari paman kedwanya bahwa seseorang diam-diam menekan King Dojo, memaksa manajemen puncak untuk menghukum Lu waksi. Shang Zicheng tidak memberikan informasi spesifik apapun, mungkin karena sulit untuk mengungkapkannya. Bahkan Shangji Zhang tidak dapat berbuat apa-apa tentang masalah ini, apalagi keluarga kesal itu. Seluruh King Dojo berada dalam kekacauan, dan banyak siswa mengambil jalan memutar ketika mereka mencapai Danau Nanhu. Termasuk beberapa siswa yang sebelumnya bergabung dengan Nanhu Mansion, mereka memilih untuk pindah kelas. Menurut pendapat semua orang, Lu waksi pasti akan mati kali ini. Secara khusus, keluarga para siswa yang meninggal telah mengirim orang untuk tinggal di King Dojo untuk meminta penjelasan. Mereka mengirim anggota keluarga mereka ke sini untuk belajar, tetapi mereka meninggal di tangan guru mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menekan manajemen puncak untuk membunuh Lu waksi sebagai peringatan bagi yang lain. Lian Yuzhang dan beberapa tutor lainnya kurang bersemangat di kelas akhir-akhir ini. Saya baru berada di Nanhu selama lebih dari 10 hari dan banyak hal telah terjadi. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan mereka, yang mengakibatkan status kelima mentor ini menurun dengan cepat. Sayangnya, aku tidak tahu di mana asisten Lu dan guru Yi sekarang. Shang Rulang mendesa. Shiwa dan Xiao Qian tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk diam di samping.
Satella lu wuxi dan yilinghan membuna semuang gota keluarga wen, mereka akurnia bergegas kembali ke kingyan dojo di pagi hari. Mereka bertemu banyak mahasiswa di jalan. Anehnya, ketika mahasiswa ini melihat mereka, mereka tidak menyapa mereka sebagai mentor, tetapi memandang mereka dengan aneh. Apa yang terjadi di kingyan dojo? Menapa mereka menatap kita dengan aneh? Yilinghan mengerutkan kening dan bertanya pada lu wuxi. Lu wuxi tidak mengatakan apa-apa. Dia memasuki kingyan dojo dan menggunakan eye of insight. Dia merasakan tekanan kuat datang ke arahnya. Bila mata wawasan berkembang ke tingkat tinggi, ia dapat meramalkan masa lalu dan masa depan. Berita bahwa Lu Wuxi dan Yilinghan telah kembali ke kingyan dojo menyebar seperti angin puyuh, dengan cepat mencapai setiap sudut. Tiba-tiba, pikiran-pikiran suki yang tak terhitung jumlahnya tengah menuju langsung ke arah mereka. Sebelum kedua pria itu melangkah ke gerbang danau Nanhu, mereka mendengar banyak langkah kaki di belakang mereka. Lu Wuxi, berhenti di sana. Teriakan tajam menyela Lu Wuxi. Dia berbalik dan sekelompok besar orang muncul di belakangnya. Ada mentor, murid, dan banyak wajah yang tidak dikenal. Orang yang menggantikan Lu Wuxi adalah seorang pria tua berambut merah dengan penampilan yang sangat garang. Saat Yilinghan melihat pria ini, sedikit kekhawatiran melintas di matanya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Selain lelaki tua berambut merah itu, ada beberapa lelaki setengah baya yang agresif dan bermata menyala-nyala, dan mereka ingin sekali memotong Lu Wuxi menjadi beberapa bagian. Chen Guang, datanglah padaku jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Yilinghan melangkah maju dan berdiri di depan Lu Wuxi. Orang-orang ini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, terutama Chen Guang, yang telah mencapai Islamabadi. Yilinghan, menggerlah dari hadapanku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Shen Guang merong, dan gelambang udara yang berguling-guling menghantarkan ikat kepala Yilinghan, dan rambutnya yang hitam legam menyapu wajah Lu Wuxi. Ketika para dewa marah, langit runtuh dan bumi terpecah-belah. Di wilayah kota Donggang, para makhluk abadi sudah pasti merupakan makhluk paling berkuasa. Lu Wuxi menepuk bahu Yilinghan dengan lembut, memberi isyarat agar dia minggir terlebih dahulu. Orang-orang ini datang untuk menjemputnya dan telah merencanakannya sebelumnya. Apa saranmu untukku, senior? Kata Lu Wuxi sopan sambil mencepalkan tinjanya ke arah Chen Guang. Semakin banyak siswa berkumpul di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa asisten Lu telah kembali, Shang Rulong dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar dari halaman dan berdiri di belakang mereka berdua, siap untuk bertempur. Lu Wuxi, kau telah membunuh murid-murid keluarga Shen ku, hari ini aku akan membalaskan dendam murid-murid keluarga Shen. Setelah Shen Guang selesai berbicara, dia hendak menyerang Lu Wuxi, tetapi kekuatan mengerikan dari para dewa teras menekan Lu Wuxi. Kalau orang lain, yang menghadapi pukulan telak dari alam abadi, mereka pasti gemetar ketakutan. Kitab Suki Dao Surgawi terbuka dan mata wawasan dipanggil, menghantarkan momentum serangan tetapi gagal menekan Lu Wuxi dengan cara apapun. Tatapan mata Lu Wuxi menyapu sekeliling dan segera tertuju pada wajah Wei Wenbin. Dia berada di tengah kerumunan dan bela meninggalkan. Suasana tertekan. Berita itu telah dilaporkan kembali. Nangang Shan, Che Yangrong, dan Tu Jengbao telah meninggal. Wei Wenbin adalah satu-satunya yang kembali untuk memberitahu mereka. Yang lainnya bukanlah instruktur kingyan dojo, jadi tentu saja mereka tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Tuan Shen benar-benar pandai mencampuradukan yang benar dan yang salah. Saya menyaksikan sendiri apa yang terjadi dalam depresi hari itu. Asisten Lu hanya dipaksa untuk bertindak. Yilinghan mensibir berulang kali. Saat mereka muncul, dia menebak apa yang telah terjadi. Para petinggi kingyan dojo belum tiba, dan segala sesuatunya agak aneh. Secara logika, Lu Wuxi dan Yilinghan sama-sama instruktur di kingyan dojo. Jika terjadi sesuatu, para petinggi harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Yilinghan, kau tidak perlu melakukan apapun di sini. Aku sarankan kau untuk menjauh. Pria para baya yang berdiri di samping Shen Guang melangkah maju dan melesat maju dengan kekuatan puncak Yuanjin. Kultivasinya hanya berada di bawah alam abadi.
Orang ini bernama Zu Chaoyang dan saat ini dia menjabat sebagai kepala keluarga Zu. Di antara belasan pelajar yang dibuna Lu Wuxi, mereka berasal dari berbagai keluarga besar. Ini adalah Qingyan Dojo. Bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Yilinghan sama sekali tidak takut. Dia adalah putri Yi Guai. Bahkan para pemimpin puncak Qingyan Dojo harus memberinya sedikit muka. Meskipun keluarga ini sangat kuat, rumah penguasa kota Sefang juga tidak lemah. Lu Wuxi berbeda. Dia tidak punya latar belakang, jadi membunuhnya semudah menghancurkan semat. HMPH, Sangga memerlukan memiliki mentor sampai sepertimu di Qingyan Dojo. Jika kamu tidak menyingkir, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan ini, Zu Chaoyang hendak menyerang Yilinghan, memaksanya untuk menyingkir. Aku tidak akan menyerah sampai aku membunuh Lu Wuxi hari ini. Lu Wuxi memandang ke kejauhan, dan mata hantunya digunakan untuk menembus lapisan-lapisan bangunan. Zuo yang tidak jauh dari situ. Guru, apakah kita benar-benar tidak ikut campur dalam hal ini? Di samping Zuo yang berdiri seorang lelaki tua, yang tidak lain adalah Gang Yazong, guru dari Qingyan Dojo, yang kultivasinya juga berada di puncak Alamabadi. Tunggula sedikit lebih lama, orang yang sebenarnya bela mungkil. Gang Yazong menunjukkan senyum penarti di wajahnya. Shen Guang dan yang lainnya hanyalah bidak kater. Jika mereka benar-benar berani bergerak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini adalah Qingyan Dojo. Shen Guang dan yang lainnya ingin membunuh orang, tetapi di mana Qingyan Dojo? Apakah masih ada yang belum datang? Zuo yang bingung. Lu Wuxi hanyalah seorang asisten Kessel, tetapi dia telah menarik hampir setengah dari para master di kota Donggang. Gang Yazong tidak berkata apa-apa, hanya senyum di wajahnya. Pergilah dan ikut campur. Ini adalah Qingyan Dojo. Bukan giliran mereka untuk bertindak liar di sini. Mata Gang Yazong menunjukkan sedikit kemarahan. Terlepas dari apakah Lu Wuxi membunuh seseorang atau tidak, bukan giliran orang luar untuk berkomentar. Jika Lu Wuxi benar-benar melakukan kesalahan, para petinggi di Qingyan Dojo tentu akan menghukumnya. Zuo yang menggigit dan berjalan menuju gerbang Danau Nanhu. Situasi di sini tegang dan bau mesiu sangat kuat. Pedang dengan mungkil di telapak tangan Yilinghan, siap menyerang kapan saja. Pada saat ini, Shang Zicheng, Lao Kaiyu dan yang lainnya mungkil dan berdiri di belakang Lu Wuxi. Tuan Shen, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh dengan mempersulit kedua mentor itu? Shang Zicheng menatap Shen Guang sambil tersenyum, ada sedikit nada sarkasmi dalam nada bikarannya. Kekuatan para dewa langsung menekan momentum Shen Guang. Shang Zicheng, ini adalah dendam antara dia dan aku, apakah kamu ingin ikut campur? Melihat Shang Zicheng, Shen Guang menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Shangjiazang adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Donggang. BAB 1804, tekanan kolektif. Ada tiga kekuatan utama di kota Donggang, yaitu Pavilion Donggang, Qingyan Dojo, dan Shangjiazang. Di antara mereka, Pavilion Donggang menempati urutan pertama, Dojo Qingyan menempati urutan kedua, Shangjiazang menempati urutan ketiga, dan di bawah mereka ada keluarga besar lainnya, seperti keluarga Shen. Keluarga ini tidak lemah, mereka hanya memiliki fondasi yang sedikit lebih lemah. Keluarga Shen juga memiliki orang-orang kuat di Alamabadi, dan mereka tidak takut pada Shangjiazang. Ini bukan masalah ikut campur. Semua orang tahu apa yang terjadi di gunung pemakaman naga. Kamu datang ke Dojo Qingyan untuk membuat masalah. Di mana posisi Dojo Qingyan? Shang Zicheng berbicara dengan bebas. Begitu dia mungkil, dia menggigit ke arah Lu Wuxi dan memberinya tatapan meyakinkan. Selama dia ada di sana, tidak ada seorang pun yang akan menyakiti Lu Wuxi. Setelah mengetahui bahwa Lu Wuxi telah memurnikan pil penyembuhan jiwa, sikapnya terhadap Lu Wuxi berubah drastis. Sampai seperti itu seharusnya sudah dikeluarkan dari Qingyan Dojo sejak lama. Beijingnya berdiri dan menjuluki Lu Wuxi sebagai sampah. Shen Chao dan beberapa mentor lainnya menggigit. Shen Chao adalah anggota keluarga Shen. Dia bukan hanya seorang diakan Pavilion Donggang, tetapi juga mentor sementara dari Qingyan Dojo. Benar sekali, orang-orang seperti ini harus dikeluarkan.
Soarong Anggota Senior Dari Kingyan Dojo Angkat Bikara, Menyachuju Pendapat by Jingya. Keluarkandia. Keluarkandia. Banyak Siswa Berteriak, Keluarkan Lu Wuxi. Di Kingyan Dojo, Shen Guang Tida Akan Muda Membuna Lu Wuxi. Bagaimanapun, Lu Wuxi Masi Menjadi Assistant Instructor Kingyan Dojo. Dia Dari Kingyan Dojo Berarti Kehalangan Pengalang Kingyan Dojo, Dan Mereka Dapat Menyerang Lu Wuxi Tanpa Hambatan. Dia telah berteriak sejak lama tetapi engan mengambil tindakan apapun karena dia khawatir petinggi Kingyan Dojo akan menggantikannya. Saat ini, sejumlah kesal eksekutif senior Kingyan Dojo mendukung Chen Guang, dan sebagian besar eksekutif senior menunjukkan ekspresi hangat dan marah, dan tidak semua orang dapat membedakan yang benar dari yang salah. Kita semua adalah instruktur Kingyan Dojo. Apakah kalian tidak tahu benar dan salah? Bagaimana kalian akan mengajar murid lain dan membanggan gengsi kalian di masa depan? Kata Lau Kayu. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan moralitas paling dasar untuk menyerang Lu Wuxi. Ada dua faksi di lapangan, satu mendukung Shen Guang dan lainnya mendukung Lau Kayu, dan kedua belah pihak berdebat dengan senjat. Semuanya, diam. Zuo yang mungkil dan berteriak, menyela para mentor. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin kamu bertengkar di depan murid-muridmu? Zuo yang berkata dengan nada sedikit marah, dan bijingnya serta yang lainnya menundukkan kepala. Penatua Zuo, Anda datang di waktu yang tepat. Keluarga Shen kami menjiram murid ke Kingyan Dojo setiap tahun. Sekarang seorang murid keluarga Shen telah dibunuh oleh instruktur Kingyan Dojo tanpa alasan yang jelas. Kingyan Dojo harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Tatapan Shen Guang tertuju pada wajah Zuo yang dengan nada bertanya. Semua mata tertuju pada wajah Zuo yang. Semua orang tahu bahwa Zuo yang adalah orang kepercayaan sang raja, dan penampilannya mewakili kehendak sang raja. Kami di Kingyan Dojo akan melakukan segala sesuatunya tanpa pandang bulu. Jika kalian datang sebagai tamu, Kingyan Dojo menyambut kalian. Jika kalian datang untuk membuat masalah, kalian bisa pergi sekarang. Nada bicara Zuo yang sangat mendominasi, mengirimkan sinyal kuat kepada semua orang bahwa niat sang guru adalah untuk melindungi Lu Wuxi. Begitu suara itu jatuh, beberapa kepala keluarga yang dipimpin oleh Shen Guang saling memandang, dan melihat sedikit kecurigaan di mata masing-masing. Mereka sungguh terkejut bahwa Kingyan Dojo rela menyinggung begitu banyak keluarga demi seorang asisten kesal. Penatua Zuo, beberapa keluarga besar kita menghabiskan banyak sumber daya di Kingyan Dojo setiap tahun. Apakah ini sikapmu? Murid-murid keluarga kita seharusnya mati sia-sia. Wajah Shen Guang sangat jelek dan nadanya juga sedikit tidak ramah. Jika Kingyan Dojo tidak menghukum pembunuhnya, kami tidak akan menjiram siswa ke Kingyan Dojo di masa depan. Zhu Chaoyang dengan cepat setuju, memberi tekanan pada manajemen puncak Kingyan Dojo. Sumber pendapatan utama Kingyan Dojo masih dari perekrutan murid. Jika keluarga ini tidak mau menjiram murid, pendapatannya akan turun drastis. Tentu, ada lebih dari beberapa keluarga di kota Donggang, dan halangnya beberapa ratus orang bukanlah masalah bagi Kingyan Dojo. Lu Wuxi mengamati perkembangan situasi dengan tenang. Dia juga sangat penasaran. Kingyan Dojo lebih suka menyinggung Shen Guang daripada melindungi dirinya sendiri. Bukan hanya Lu Wuxi yang tidak mengerti, tetapi Yilinghan dan siswa lainnya juga bingung. Akan sulit bagi Shang Zicheng untuk mempengaruhi Kingyan Dojo sendirian. Di kejauhan, seorang lelaki tua dan dua pemuda mungkil dan berjalan menuju Gang Yajong. Kakak Meng, kau belum memberita hukuman apa kau ingin menjaga anak ini? Gang Yajong menatap lelaki tua yang berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Jika Lu Wuxi ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua dan dua pemuda ini. Mereka bertiga adalah orang-orang yang dia temui di Gunung Pemakaman Naga. Suatu hari nanti, kau akan mengetahuinya. Lelaki tua itu tersenyum tipis tanpa menjelaskan lebih lanjut. Siapapun yang dapat menarik perhatian saudara Meng pastilah orang yang luar biasa. Tidak sulit untuk mendengar dari nada bicaranya bahwa Meng tua ini memiliki status yang luar biasa. Bahkan Tuan berbicara kepadanya dengan sedikit rasa hormat.
Perturungan di depan rumah nan humasi berlangsung. Zuo yang telah menunjukkan sikapnya. Kingyan dojo akan menyelidaikinya secara menyeluruh, dan orang yang bersalah akan segera diumumkan. Saya mengerti kemarahan Anda, tetapi Kingyan dojo memiliki aturannya sendiri. Mengenai apakah Anda akan mengirim murid-murid Anda ke Kingyan dojo di masa mendatang, itu adalah kebebasan Anda. Mohon jangan menunda pengajaran normal dari guru. Jika Anda seorang tamu, silakan pindah ke ala resepsi. Sikap Zuo yang tidak lembat atau keras, dan dia langsung mengirim sinyal bahwa jika Shen Guang teras membuat masalah, jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Ada banyak diskusi di mana-mana, terutama di antara Wen Bin dan para siswa dari Gunung Nangong. Mereka berharap dapat menyingkirkan Lu Wuxi secepat mungkin. Apakah Kingyan dojo akan menutupi pembunuhnya? Sebuah suara dengan terdengar dari kejauhan. Orang itu belum datang, tetapi udara dengan yang menyusik memenuhi langit di atas danau Nanhu. Semua orang berbalik dan melihat ke arah sumber suara, dan dua lelaki tua muncul di hadapan semua orang. Ketika Lu Wuxi melihat kedua orang itu, matanya menyipit. Mereka sebenarnya adalah ahli yin dan yang dari ring tinju bawah tanah. Melihat kedua tetua yin dan yang, Zuo yang sedikit menggernit. Semua orang tahu bahwa arena tinju bawah tanah adalah milik pavilion dongeng. Yang lain tidak tahu tentang urusan Lu Wuxi di ring tinju bawah tanah, tetapi para pemimpin puncak Kingyan dojo tahu segalanya tentang hal itu. Yilinghan telah menyampaikan informasi itu kepada para pemimpin puncak saat itu. Yin dan yang tua, apa maksudnya dengan ini? Zuo yang berkata sambil menggerutkan kening. Dia telah menekan situasi, jadi apa artinya jika orang-orang dari pavilion dongeng ikut campur? Tidak ada artinya. Di antara para siswa yang tewas, ada orang-orang dari pavilion dongeng kita. Old yang berbicara dengan nada buruk dan agresif sejak awal. Senyum sinus terpankar di wajah Chen Guang. Mereka tidak berani bertarung sampai mati dengan Kingyan dojo, tetapi pavilion dongeng mampu. Lu Wuxi tidak berkata apa-apa, dan sudah pasti bahwa Chen Guang dan yang lainnya pasti telah diberi instruksi oleh saya di pavilion dongeng. Pavilion dongeng adalah dalang di balik ini. Menerobos lubang tersebut menyebabkan kerugian besar bagi arena tinju bawah tanah, dan reputasinya pun anjlok. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kultivator ingin belajar dari Lu Wuxi dan mencoba menerobos lubang tersebut. Situasi di lapangan menjadi membingungkan dan munculnya orang-orang dari pavilion dongeng membuat Kingyan dojo menjadi pasif. Setelah penyelidikan kami, asisten Lu tidak melakukan kesalahan apapun hari itu. Zuo yang merenung sejenak dan berkata kepada kedua tetua yin dan yang. Pikirkan. Baik-baik setiap kata yang Anda ucapkan. Kalau begitu, silakan minta tetua Zuo untuk menunjukkan buktinya. Senyum sinus muncul di bibir Yin Lao, dan dia meminta Zuo yang untuk menunjukkan buktinya. Pada hari itu, sejumlah besar binatang peri menyerang depresi. Meskipun banyak orang menyaksikan prosesnya, tidak ada bukti substansial yang tertinggal dan semuanya disampaikan dari mulut ke mulut. Setelah mengetahui pavilion dongeng telah campur tangan, para kultivator yang menyaksikan kejadian tersebut memilih untuk tetap diam. Siapapun yang menonjol saat ini akan menyinggung pavilion dongeng. Kata-kata ini membuat Zuo yang bingung. Ketika ditanya bukti, dia tidak menemukan apapun. Meskipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, dalam krisis hidup dan mati itu, semua orang khawatir akan keselamatan nyawa mereka sendiri, dan tidak seorang pun peduli dengan hidup atau mati orang lain. Yin dan yang tua, kalian membuat argumen yang tidak masuk akal. Lau Kayu berbicara. Dia adalah mentor dan memiliki kata-kata yang paling tepat. Shang Zicheng adalah pemilik Shangjia Manor. Jika dia berbicara saat ini, dia pasti akan menentang pavilion dongeng. Selama Anda dapat memberikan bukti kuat untuk membuktikan bahwa Lu Wuxi tidak bersalah, kami tentu tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Yin Lao sambil tersenyum sinus. Kami berada di tempat kejadian hari itu. Lu Wuxi adalah iblis pembunuh yang bahkan dapat membunuh siswa biasa. Tiga kultivator berlari dari kejauhan. Kultivasi mereka rata-rata, hanya di alam abadi spiritual, dan mereka juga dalam depresi hari itu.
Para siswa dan instructor di sekitar sailing memandang dengan binging, dan kedan menjadi semakin membingungkan. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Ada yang mengatakan bahwa lu wuxi dipaksa membunuh orang, dan tiga orang yang tiba-tiba muncul mengatakan bahwa lu wuxi adalah pembunuh. Hanya mereka sendiri yang tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Apakah semua orang mendengarnya? Ketiga cultivator itu sedang dalam depresi hari itu dan melihat lu wuxi membunuh orang dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang setelah ada saksi, apakah kuil dao king yang akan terus menutupinya? Old yang menunjuk ketiga cultivator itu dan berkata dengan benar. Alis zuo yang berkeru semakin dalam, dan matanya tidak bisa menahan untuk melihat ke belakang nanhu. Lu wuxi, kamu tidak layak menjadi mentor. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang juga untuk menebus ketidakadilan yang dilakukan kepada para siswa yang meninggal. Beberapa siswa yang berdiri di belakang Waywen bin melangkah maju, memanggil nama Lu wuxi dan memintanya untuk bunuh diri saat itu juga. Yilinghan sangat simas dan menatap Lu wuxi. Anehnya, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di mata Lu wuxi, melainkan sedikit sarkasmi di sudut mulutnya. Penachua zuo yang, silakan minggir. Aku ingin membalas dendam atas kematian murid-murid klangku. Shen Guang memanfaatkan kemenangan itu dan menambah panasnya api, teras menekan zuo yang. Zhu Chaoyang dan yang lainnya mendekati Lu wuxi selangkah demi selangkah, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Dengan begitu banyaknya master, Zuo Yang dan Yilinghan sendiri tidak dapat melawan mereka sama sekali. Paman kedua, kamu harus melindungi asisten Lu. Shang Rulang berjalan di belakang paman keduanya dan berkata dengan suara rendah. Shang Zicheng menggigik. Dia datang ke sini kali ini karena ingin meminta bantuan Lu wuxi, jadi tentu saja dia tidak bisa hanya melihat Lu wuxi mati di sini. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Lu wuxi. Aku punya bukti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tepi danau Nanhu, dan seorang pria dan wanita melangkah ke sisi ini. Ketika dia melihat orang itu datang, mata Lu wuxi menyipit, lalu senyum muncul di sudut mulutnya. Kedua tetua yin dan yang menatap pemuda dan pemudi itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutkan kening. Laki-lakinya berpenampilan bangsawan dan wanitanya anggun, dan pada pandangan pertama jelas bahwa mereka berasal dari keluarga terkemuka. Siapa mereka dan mengapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Kedua orang ini jelas bukan dari King Yin Dojo. Mereka bukanlah murid atau instruktur. BAB 1805 dari seni melihat surga yang kehancuran besar, membalikan dunia. Penggemar buku sedang membaca. Ada banyak diskusi di sekitar, dan mereka sangat ingin tahu tentang kedua orang ini. Keramunan itu otomatis memberi jalan, dan keduanya berjalan di depan Lu wuxi. Pemuda itu menggigik pada Lu wuxi, sementara wanita itu menatap Lu wuxi dengan rasa ingin tahu. Lu wuxi menggigik sebagai balasannya. Semua orang ingin bukti, kan? Sekarang buktinya sudah ada di sini. Setelah wanita itu mengatakan ini, sebuah jimat memori muncul di tangannya. Saat jimat itu dikeluarkan, wajah kedua tetua yin dan yang sedikit berubah, dan mereka mendapat firasat buruk. Zuo yang bingung, dia tidak mengenal kedua orang ini. Karena dia punya bukti, sulit menggantikannya. Siapa kalian? Waywen bin bertanya pada kedua orang itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kami. Kamu adalah penjahat tersela yang hanya bisa menjebak kami secara diam-diam. Wanita yang memegang jimat ingatan itu sama sekali tidak sopan dan menegur Waywen bin di depan umum. Waywen bin hendak marah, tetapi dihentikan oleh asisten di sampingnya. Jelaslah bahwa kedua orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi lebih baik menunggu dan melihat. Tidak perlu memaksakan diri untuk melangkah maju. Nona, apa bukti yang Anda bicarakan? Tolong tunjukkan padaku. Kata Zuo yang kepada wanita itu. Mata semua orang terfokus pada tangan wanita itu. Jika bukti tidak dapat membuktikan bahwa Lu wuxi tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, maka pavilion donggang pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu wuxi. Meski tidak banyak orang yang tahu tentang ring tinju bawah tanah, bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya.
Malam atu, banyak mahasiswa yang diam pergi ke ring tinju bawah tanah. Lu wuxi melanggaraturan ring tinju bawah tanah, dan pavilion donggang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Pembunuhan lebih dari 40 petinju menyebabkan sensasi besar di seluruh kota donggang. Wanita itu menaktifkan jimat ingatannya, dan sebuah gambar muncul di depan semua orang, yang persis seperti apa yang terjadi dalam depresi hari itu. Binatang-binatang peri menyerang dan manusia saling membunuh. Lu wuxi segera muncul di layar, beruang untuk membunuh binatang-binatang peri. Pada saat ini, Wei Wenbin, Nangang Shan, Tu Jengbao, dan Che Yangrong memerintahkan murid-murid mereka untuk bergegas menuju Lu wuxi dan membunuhnya. Lu wuxi terpaksa melawan dan membunuh lebih dari selusin siswa dari King Yin Dojo. Rekamannya tidak terlalu panjang, hanya beberapa lusin tarikan napas, yang cukup untuk membuktikan bahwa Lu wuxi tidak bersalah. Yang benar-benar bersalah adalah para siswa dan instruktur ini. Tubuh Wei Wenbin bergoyang dan wajahnya pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya dengan berapi-api. Tu Jengbao dan beberapa orang lainnya tewas dan dialah satu-satunya yang kembali hidup-hidup. Aku tidak menyangka guru Wei adalah orang seperti itu. Dialah yang pertama kali mengeluh. Para siswa saling berbisik, dan bahkan siswa Wei Wenbin sendiri diam-diam mundur, tidak mau bergaul dengannya. Belajar dengan tutor seperti itu adalah hal yang memalukan dan akan mengundang ejekan jika beritanya terjadi. Ada sedikit niat membunuh di mata Zuo Yang. Setelah diselidiki, dia mengetahui bahwa murid-murid King Yin Dojo yang menyerang Lu wuxi, dan tidak disebutkan bahwa keempat instruktur terlibat. Sekarang tampaknya segala sesuatunya jauh lebih serius daripada yang dipikirkannya. Kedua-tetua Yin dan Yang saling berpandangan, dan niat membunuh di mata mereka menjadi semakin jelas. Untuk menyiapkan jebakan ini, mereka menyuap banyak orang. Pria dan wanita ini tiba-tiba muncul dan benar-benar menggagalkan rencana mereka. Wei Wenbin, kamu benar-benar tidak layak menjadi mentor. Kamulah yang harus keluar. Shang Rulang berbicara dan meminta Wei Wenbin untuk keluar dari King Yin Dojo. Jika Wei Wenbin tetap di sini, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi King Yin Dojo. Keluar dari sini, teriak orang-orang yang berdiri di belakang Shang Rulang dengan keras. Anehnya, tidak ada seorang pun yang membela Wei Wenbin. Bahkan murid-murid Wei Wenbin sendiri memilih untuk tetap diam. Suara-suara itu datang silih berganti, wajah Wei Wenbin menjadi merah dan biru, dan ia berharap dapat menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Bahkan kedua asisten yang berdiri di sampingnya memilih untuk minggir dan menjauhkan diri dari Wei Wenbin. Pak Tua Yin dan Yang, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan sekarang? Zuo Yang mulai menyerang dan berbicara kepada kedua orang tua Yin dan Yang dengan sangat kasar. Identitas dan asal-usul mereka tidak diketahui. Jimat ini mungkin disensus kemudian dan tidak nyata. Old yang menarik napas dalam-dalam, masih belum menyerah. Benar sekali, jimat ini pasti palsu. Wei Wenbin berkata dengan keras seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat menyetujui pendapat Old Yang. Orang-orang di sekitar memandang Wei Wenbin dengan jijik. Bahkan saat ini, dia masih saja berdalih. Jika dia benar-benar punya nyali, dia seharusnya memilih untuk meminta maaf kepada Lu wuxi dan kemudian mengundurkan diri dari jabatan mentor. Apakah kau sedang menanyai kami? Lelaki yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Saat dia berbicara, orang tak terlihat muncul di sekelilingnya. Aku hanya ingin tahu tentang identitas kalian. Kedua-tetua Yin dan Yang tidak berani bersikap terlalu radikal dan bertanya dengan nada konservatif. Buka mata anjingmu dan lihatlah. Kata lelaki itu sambil mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya di hadapan Old Yang. Si tua yang mengeluarkan tangannya untuk memegangnya, dan saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir menjatuhkannya. Saya orang yang bermata anjing. Ayo pergi sekarang. Sikap kedua-tetua Yin dan Yang berubah 180 derajat. Mereka menyebut diri mereka orang yang bermata anjing, mengembalikan token kepada pria itu dengan hormat berbalik dan meninggalkan King Yin Dojo tanpa menyapa. Kemungkinan gaya lukisan yang tiba-tiba ini membuat semua orang saling memandang dengan heran.
Halini membuat semua orang semakin penasaran dengan identitas kedua kakak beradik itu. Kedua tetua yin dan yang di ring tinju bawah tanah pavilion donggang sangat menghormati mereka. Dengan kata lain, bahkan pavilion donggang harus waspada terhadap orang yang berdiri di belakang kedua orang ini. Bahkan wajah Lu Wuxi menunjukkan sedikit kekiragan. Dia mencari dalam ingatannya tetapi tidak dapat menemukan asal usul kedua orang ini. Zuo yang menarik pandangannya dari kedua tetua yin dan yang, dan cahaya dengan yang menusuk menyinari wajah Wei Wenbin. Wei Wenbin, sebagai seorang mentor, kamu tidak memberi kanta yang baik dan telah melanggar peraturan King Yin Dojo secara serius. Mulai sekarang, statusmu sebagai mentor akan dicabut dan kamu akan diminta untuk segera meninggalkan King Yin Dojo. Zuo yang mencabut status Wei Wenbin sebagai mentor di depan umum. Ketika hasil ini keluar, banyak orang sangat gembira. Jika mentor seperti itu tetap berada di King Yin Dojo, dia akan menjadi kambing hitam. Wajah Wei Wenbin pucat pasi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menggerakkan mulutnya dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, dia akan pucat dan tak berdaya. Pandangan jijik di sekelilingnya membuatnya kehilangan muka. Dia mengangkat kepalanya dan tatapan matanya yang menyeramkan jatuh ke wajah Lu Wuxi. Jika bukan karena Lu Wuxi, dia tidak akan berakhir dengan aib. Setelah meninggalkan tatapan ganas, Wei Wenbin meninggalkan King Yin Dojo seperti anjing liar. Kota donggang sangat kesal sehingga tidak akan lama lagi sisi buruknya akan menyebar sepenuhnya. Saat itu, tidak ada dojo lain yang menjengkelkannya, dan bahkan keluarganya tidak akan bisa menelaransi perilakunya. Kediaman Nanhua akhirnya menjadi sunyi. Terima kasih, Tuan Shang dan dua orang lainnya karena telah memperjuangkan keadilan. Lu Wuxi menangkapkan tinjunya ke arah mereka untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tanpa mereka saat ini, segala sesuatunya mungkin akan sedikit rumit. Meskipun manajemen puncak King Yin Dojo akan mencoba segala cara untuk mempertahankannya, hasilnya akan merugikan kedua belah pihak. Lu Wuxi masih tidak mengerti mengapa para pemimpin puncak King Yin Dojo berusaha keras melindunginya. Secara logika, dia hanyalah seorang asisten kesal, dan pavilion donggang adalah salah satu kekuatan terkuat di kota donggang. Tidak ada manfaatnya melawan mereka. Wuxi, karena semuanya sudah beres, kami tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah mengacur jamuan makan di Zui Shang Lu malam ini, dan kau harus datang dan menghormatiku. Shang Zicheng berpamitan dan pergi bersama Lau Kaiyu, tidak memberi Lu Wuxi kesempatan untuk menolak. Hanya Lu Wuxi, Yilinghan dan adik laki-laki serta perempuannya yang tersisa di lapangan. Namaku Meng Nong, dan ini adikku Meng Yu. Pemuda itu menangkapkan tinjunya ke arah Lu Wuxi dan memperkenalkan dirinya. Mereka berdua seharusnya menyelidiki identitas Lu Wuxi dengan jelas. Token yang diambil Meng Nong tadi sangat istimewa, tetapi token itu berlalu begitu cepat sehingga Lu Wuxi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat dia memanggil mata hantu, token tersebut telah menghilang. Silakan masuk. Lu Wuxi memberi isyarat untuk mengundang. Karena mereka sudah ada di sana, dia pasti akan mengundang mereka untuk minum. Saudara Lu, silakan masuk. Meng Nong juga memberi isyarat untuk mengundang, dan keduanya memasuki rumah berdampingan. Yijang mengacur agar para siswa melanjutkan kelas mereka, dan Yilinghan serta Meng Yu menjikuti di belakang mereka. Kembali ke halaman rumahnya, Lu Wuxi menwengkan sendiri. Saya tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan menjengit kebaikan Anda hari ini di hati saya. Lu Wuxi tidak banyak mengungkapkan kata-kata sopan. Dia menjengit kebaikan di dalam hatinya. Jika mereka membutuhkannya di masa mendatang, mereka bisa bertanya saja. Itu hanya bantuan kesal, saudara Lu, jangan khawatir. Mereka berempat duduk, Meng Nong mengambil teh yang telah dicuang dan menyeruputnya. Keduanya tampak seperti teman yang bertemu lagi setelah lama berpisah. Aku ingat ada seorang tetua bersamamu, mengapa aku tidak bisa menemuinya? Lu Wuxi meletakkan kankernya dan bertanya pada Meng Nong. Kakekku sedang mengobrol dengan Tuan. Meng Nong tidak menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya.
Lu wuxi marinung sejinik dan sepertinya menabak menapa para petinggiing and melendungannya. Ituada hubungania dengan mang nong dan kukanya. Dia sekarang sangat penasaran tentang siapa mang nong dan yang lainnya. Bahkan tuan harus memberi mereka sedikit muka. Ketika pavilion dongeng melihat mereka pergi dengan malu. Keempatnya mengobrol santai. Karina mang nong menolak untuk mengungkapkan identitasnya, Lu wuxi tidak berani memaksanya untuk menjawab. Setelah mengobrol sekitar setengah jam, mang nong berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, sudah larut, aku tidak akan mengganggumu untuk beristirahat, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan di masa mendatang. Mang nong dapat melihat bahwa mata Lu wuxi sangat lelah. Dalam 10 hari terakhir, dia telah berada dalam situasi hidup dan mati di pegunungan pemakaman naga. Mang Yu masih sangat penasaran dengan tempat ini, tetapi karena tatapan tegas kakaknya, dia terpaksa mengikuti kakaknya dan pergi. Setelah secara pribadi menggantar mereka berdua keluar pintu, Lu wuxi berbalik dan kembali ke halaman. Apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Lu wuxi tidak tahu banyak tentang kota dongeng. Dia dibawa pergi oleh gurunya Tiandao ketika dia masih sangat muda. Bertahun-tahun telah berlalu dan semuanya telah berubah. Yilinghan mengelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, tidak memiliki kesan sama sekali terhadap kedua orang itu. Jelas sekali bahwa kedua orang ini berasal dari latar belakang yang penting. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapa pun di dekat kota dongeng yang dapat membuat pavilion dongeng takut. Yilinghan mengikuti di belakang Lu wuxi dan mengelengkan kepalanya dengan kuat. Keduanya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Lu wuxi kembali untuk membersihkan diri dan mandi air hangat, merasa segar kembali. Keluar dari tong kayu, duduk bersila dan mulailah berleda. Hari-hari ini aku habiskan untuk bertempur, dan sarafku sangat tegang. Setelah relax, ia menggerakkan hukuman surgawi untuk melihat kekuatan spiritual langit dan bumi. Istana Niwan masih perlahan terbuka, semakin membesar, dan kekuatan spiritualnya semakin pena. Kakak, menapa kita terburu-buru pergi? Di jalan resmi menuju kota dongeng, Mang Yu bertanya kepada kakeknya dengan bingung. BAB 6 dari, seni melihat surga kehancuran besar. Para penggemar buku sedang membaca. Bukan hanya Mang Yu yang tidak tahu, bahkan wajah Mang Nong pun pena dengan keraguan. Dia dan Lu wuxi langsung kokok dan terlibat percakapan yang sangat menyenangkan. Meskipun dia ingin tinggal beberapa hari lagi, kakak memilih untuk pergi tiba-tiba. Orang-orang dari gerbang mesin hitam muncul di kota dongeng. Orang tua itu melirik mereka berdua, melihat ke kejauhan, dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata pintu hitam, Mang Nong dan Mang Yu menyingkirkan ekspresi wajah mereka, yang menjadi sangat serius. Wilayah sekt mesin hitam tidak ada di sini, jadi menapa mereka datang ke kota dongeng? Tanya Mang Yu. Hajiman berada puluhan ribu mil jauhnya dari kota dongeng, yang terlalu jauh. Secara logika, mereka seharusnya tidak muncul di sini. Kota dongeng bukan milik wilayah mereka. Detailnya masih belum jelas. Kita perlu menyelidaikannya secara menyeluruh. Lelaki tua itu menggerutkan kening, berharap berita itu salah. Ada banyak penjahat sekt mesin hitam. Begitu mereka tiba di sini, tidak akan lama sebelum sejumlah besar penjahat sekt mesin hitam akan muncul di kota dongeng. Kita harus menemukan cara untuk menggantikan mereka. Sekt mesin hitam telah menyebabkan masalah bagi dunia selama bertahun-tahun, dan banyak orang telah tewas di tangan mereka. Ketika menyebut sekt mesin hitam, niat membunuh yang tak berahang terpankar di wajah Mang Nong. Jangan beri tahu musuh untuk saat ini, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Orang tua itu masih sangat tenang. Dia membawa mereka berdua ke kota dongeng dan menetap dengan tenang. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Lu wuxi mengundurkan diri dari kultivasinya karena ia ada janji dengan Master Shang malam ini. Asisan Lu, hari sudah mulai malam, ayo berangkat sekarang. Terdengar suara Shang rulang dari luar. Saat berjalan keluar halaman, aura Lu wuxi bahkan lebih halus daripada di siang hari. Kelihatan cahaya keluar dari matanya, dan suara gemerizik dedanan terdengar di kejauhan. Shang rulang baru saja keluar dari gerbang halaman.
Katika dia melihat pemandangan ini, wajahnya penuh dengan kenjarian. Ketika asisan lu pergi, dia hanya berada di level kesembilan alam abadi atas. Hanya dalam waktu 10 hari, dia berhasil menembus level kedua alam abadi sejati. Kecepatan terobosan ini sungguh luar biasa. Asisan lu membutuhkan waktu sebulan untuk mengejar kecepatan mereka. Sebulan yang lalu, lu waksi masih berada di negeri dongeng surgawi, namun sebulan kemudian, ia telah melampaui Shang Rulang dan yang lainnya. Ayo pergi. Lu waksi meminta Shang Rulang untuk memimpin jalan. Yilinghan sekarang menjikutinya dari dekat untuk menska siapa pun melakukan hal buruk pada lu waksi. Wen bin dikeluarkan dari Kingyan Dojo, dan dia pasti tidak akan menyerah. Dia akan mencoba segala cara untuk membunuh lu waksi. Ada juga ring tinju bawah tanah yang juga menjengkar lu waksi. Jika anda keluar sendirian, kemungkinan besar anda akan disergap. Seperti yang diduga lu waksi, tidak lama setelah dia meninggalkan Kingyan Dojo, beberapa orang menjikutinya, menjaga jarak beberapa ratus meter. Yilinghan ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh lu waksi. Mereka hanyalah antik-antik. Membunuh mereka tidak akan memberikan hasil apapun dan hanya akan membuat musuh waspada. Zui Shang Lu di kota dongeng terkenal di mana-mana dan hampir selalu penuh setiap hari. Jika anda ingin memesan kamar pribadi yang bagus di sini, anda harus memesannya jauh-jauh hari. Tentu, beberapa orang istimewa. Mereka memiliki saham di Zui Shang Lu dan memiliki kamar pribadi. Shang Zicheng adalah salah satunya. Shangjiazang memegang 30% saham Zui Xianglo, dan laba tahanannya mencapai 1 juta batu peri. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak wang setiap hari. Saat anda melangkah ke Zui Shang Lu, anda akan disambut oleh segala macam kebisingan. Lantai pertama diperuntukkan bagi pelanggan perorangan. Sebagian dari mereka tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berbagi maya. Total ada sekitar 50 maya. Lantai kedua relatif elegan, hanya memiliki sekitar 20 maya. Cukup luas dan dipisahkan oleh sekat di bagian tengah. Jika anda dapat memasuki lantai kedua, anda pasti kaya atau bangsawan. Lantai tiga memiliki berbagai ruangan pribadi. Makan di sini setidaknya menghabiskan puluhan ribu batu abadi, dan paling banyak ratusan ribu. Itu benar-benar bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Sedangkan untuk lantai 4, hanya ada beberapa kamar pribadi, yang masing-masingnya dilengkapi perabatan yang sangat mewah dan memiliki staf khusus untuk melayani. Shang Zicheng telah menunggu lama. Di sampingnya, Lau Kayu duduk di sebelahnya. Anehnya, keduanya duduk tegak. Kalau bicara secara logika, seseorang di alam abadi alai dan seseorang di alam abadi purba pastilah orang-orang penting di kota dongeng. Apa yang terjadi sehingga mereka memiliki ekspresi demikian? Berderet. Pintu ruang pribadi terbuka lebar dan Shang Rulang memberi isyarat mengundang. Lu waksi melangkah masuk. Shang Rulang menutup pintu ruang pribadi dan tidak masuk. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan setingkat ini. Asisan Lu, Profesor Yi, silakan duduk. Melihat Lu waksi, Shang Zicheng dan Lau Kayu berdiri dan maju untuk menyambut mereka secara langsung. Jika orang awam melihat ini, mereka mungkin akan terkejut karena Lu waksi hanya berada di tingkat kedua dari dewa sejati. Salam, Master Shang, terima kasih, instruktur. Lu waksi mencepalkan tangannya dengan sopan. Tanpa mereka hari ini, segalanya mungkin akan sangat merepotkan. Kemungkinan mereka menjutkan Shen Guang. Asisan Lu, anda terlalu sopan. Silakan duduk. Lau Kayu memberi isyarat kepada Lu waksi untuk duduk dan berbicara. Mereka berempat duduk, dan Lu waksi dapat merasakan bahwa sikap kedua pria itu terhadapnya telah berubah secara signifikan. Perubahan ini bukan sekadar kesopanan, tetapi juga sentuhan rasa hormat. Di satu sisi ruang privat, dua wanita cantik keluar dan mulai menwangkan anggur untuk keempat orang itu. Anggur dan makanan disajikan satu demi satu. Tanpa banyak kata pembuka, Shang Zicheng mengambil gelas anggur, berselang untuk Lu waksi dan Yilinghan, dan mengucapkan beberapa kata sopan. Baru setelah 3 putaran minuman berlalu, Shang Zicheng akhirnya menghela nafas. Tuan Shang, apakah ada yang ingin anda katakan? Lu waksi meletakkan kankernya dan menatap Shang Zicheng.
Ketika dia masuk, dia bisa melihat bahwa Shang Zicheng memiliki sesuatu yang disembunyikan. Sejujurnya, lodan jiwaku terluka bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah sembuh. Aku mengetahui bahwa asisten lu dapat memurnikan pil penyembuh jiwa, jadi aku ingin meminta asisten lu untuk membantuku memurnikannya. Aku akan sangat berterima kasih. Shang Zicheng mengungkapkan kesedihannya dan ingin meminta lu waktu untuk memurnikan pil penyembuh jiwa. Meskipun Lau Kaiyu juga seorang ahli alkimia, ia tidak mampu memurnikan pil penyembuhan jiwa. Lu Wuxi menganggap itu bukan masalah besar, hanya menyempurnakan pil penyembuhan jiwa, masalah kecil. Baginya, menyempurnakan pil penyembuhan jiwa adalah hal yang mudah. Bagi yang lain, pil penyembuh jiwa sudah lama hilang. Bahkan jika mereka ingin memperbaikinya, pil itu tidak akan berguna tanpa resepnya. Lu Wuxi tidak hanya mengetahui resep lengkap untuk ramuan itu, tetapi juga dapat memurnikannya. Banyak alkemis di kota Donggang telah menerima berita itu dan berusaha mencari cara untuk mengunjunginya. Begitu dia kembali hari ini, banyak alkemis ingin belajar dari Lu Wuxi tentang alkimia. Tuan Shang, Anda terlalu sopan. Selama Anda mengungkapkan kata itu, saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Lu Wuxi masih berkata dengan sopan. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan Shang Zicheng. Selanjutnya mereka harus menghadapi serangan balik dari keluarga Shen dan pavilion Donggang. Dengan bantuan status Shang Zicheng, mereka dapat mengatasinya. Hari ini, Shang Zicheng mengambil inisiatif untuk berdiri dan menghadapi Shen Guang, dan dia telah menjelaskan posisinya. Berdasarkan hal ini saja, Lu Wuxi tidak punya cara untuk menolak. Aku merasa lega saat kau mengatakan ini. Aku bersalang untukmu dengan gelas ini. Setelah mengatakan itu, Shang Zicheng mengambil gelas dan meminum semuanya. Lu Wuxi tidak punya pilihan selain mengambil kankernya, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat tenang. Asisten Lu, bagaimana Anda mengenal seseorang dari sek Tianji? Lau Kaiyu tiba-tiba bertanya. Sek Tianji. Lu Wuxi bingung. Dia tidak tahu apa itu sek Tianji. Bahkan dalam ingatan kehidupan sebelumnya, tidak banyak informasi tentang sek Tianji. Mungkinkah sek Tianji ini adalah sek baru yang muncul dalam beberapa dekade terakhir? Aneh sekali. Kalau kamu tidak tahu tentang sek Tianji, kenapa mereka mau membantumu? Kali ini giliran Lau Kaiyu yang bingung. Dilihat dari ekspresi Lu Wuxi, dia tidak mengenal siapa pun dari sek Tianji. Apakah kau berbicara tentang saudara Meng Nong? Lu Wuxi mengerti bahwa orang-orang dari sek Tianji yang dimaksud Lau Kaiyu adalah mereka. Bahkan Yilinghan tidak tahu bahwa saudara Meng Nong berasal dari sek Tianji, tetapi Lau Kaiyu sebenarnya tahu. Ya, mereka adalah murid sek Tianji. Lau Kaiyu mengangguk. Tingkat kultivasi kedua pria itu tampak rata-rata, tetapi alasan mengapa pavilion Donggang waspada terhadap mereka adalah karena tiga kata Tianjiman. Kalau begitu, tolong ceritakan tentang asal-usul sek Tianji, Guru. Aku siap mendengarkan. Lu Wuxi juga ingin mengetahui latar belakang saudara laki-laki dan perempuan Meng Nong. Sungguh tidak masuk akal bagi mereka untuk membantunya tanpa alasan dan tanpa meminta imbalan apapun. Sek Tianji adalah sek yang sangat kuno. Mereka sudah lama tidak aktif di dunia. Kembalinya mereka kali ini pasti ada hubungannya dengan sek Heiji. Lau Kaiyu berkata perlahan. Lu Wuxi tidak menyela, karena tahu bahwa Lau Kaiyu masih ingin berkata lebih banyak lagi, jadi dia membiarkannya melanjutkan. Yilinghan mengobrol dengan Shang Zicheng tentang topik akak, dan sesekali mendengar mereka berbicara tentang sek Tianji. Beberapa ratus tahun yang lalu, wakil pemimpin sek Tianji membelah dari sek Tianji dan mendirikan sek Heiji. Sek Heiji dan sek Tianji selalu bermusuhan. Hanya butuh beberapa ratus tahun bagi sek Heiji untuk menjahar sek Tianji. Ada sedikit rasa tidak percaya dalam nada baik era Lau Kaiyu. Sek Tianji telah diwariskan selama ribuan tahun, sedangkan sek Heiji baru ada selama beberapa ratus tahun, tetapi telah menyusul sek Tianji. Ini sungguh menjadikan. Otak Lu Wuxi bekerja cepat dan memang tidak ada informasi tentang sek Tianji dan sek Heiji. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu sibuk berlada dan jarang keluar ke dunia luar.
dia mengabiskan sabajan besar waktunya berleda di pegunungan Taihuang, tidak menyadari apa yang terjadi di dunia. Setiap kali saya punya waktu luang, saya pergi menemui beberapa teman lama untuk minum teh dan mengobrol. Guru Lau, Anda baru saja mengatakan bahwa sekt Tianji memilih untuk bangkit kembali karena munculnya sekt Heiji. Apa yang terjadi? Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Yilinghan. Ana sekali jika suatu sekt yang sudah diwariskan turun temurun selama ribuan tahun tidak dikenal dunia. Meskipun sekt Tianji telah diwariskan selama ribuan tahun, tidak banyak penjahat di bawah sekt tersebut dan jumlah mereka secara bertahap menurun. Sejujurnya, ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk dipilih dan masuk ke sekt Tianji. Namun, karena kurangnya bakat saya akhirnya tersaring. Jika saya tidak melihat token hari ini, saya akan melupakan sekt Tianji. Lau Kayu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi saat itu. Apa dasar utama sekt Tianji? Lu Wuxi menjadi semakin penasaran dengan sekt Tianji. Sejak pertama kali melihat lelaki tua itu, dia merasa bahwa lelaki ini luar biasa. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi matanya penuh dengan kebijaksanaan. Perhitungan alai. Lau Kayu mengucapkan dua kata. Lu Wuxi sedikit mengernit. Akademi Fenggaling dari sekt Tianhong juga terkenal dengan ramalan ilahannya. Han tua dan Han fizi menghabiskan sebagian besar hidup mereka menyampilkan malapetaka yang akan menyebabkan kehancuran. Jika kau membocorkan rahasia ini, paling tidak kau akan dihukum oleh surga, dan keluargamu akan hancur paling parah. Perhitungan alai di dunia fana jelas tidak setingkat dengan perhitungan di dunia abadi. Buddha ratusan tahun bagi akademi Fenggaling untuk menyampilkan sesuatu. Namun sekt Tianji berbeda. Mereka dapat menghitung beberapa hal dengan sangat cepat. BAB 7 dari seni melihat surga yang kehancuran besar. Penggemar buku sedang membaca. Suasananya gak menyedihkan. Lu Wuxi tahu betul apa artinya membocorkan rahasia. Apa hubungan kemandaran sekt Tianji dengan sekt Heiji? Lu Wuxi merenung sejenak dan bertanya pada Lau Kayu. Sepertinya pemimpin sekt Heiji mencuri harta karun sekt Tianji, Tianyin Lu. Lau Kayu tidak tahu banyak informasi spesifik. Informasi yang dia ketahui semuanya dipelajari dari orang lain saat itu. Benar atau tidaknya, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Tianyin Lu. Lu Wuxi tiba-tiba berdiri. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang sekt Tianji dan sekt Heiji, dia sangat mengenal Tianyin Lu. Asisten Lu tahu tentang Tianyin Lu. Melihat Lu Wuxi begitu bersemangat, Lau Kayu dan Shang Zicheng berdiri bersama. Lu Wuxi menarik napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutannya, dan perlahan-lahan duduk. Saya tahu sedikit. Beberapa halaman Tianyin Lu mencatat seni Tianyin. Dikatakan bahwa seni itu dapat memprediksi astronomi dan geografi, memprediksi nasib baik dan buruk, dan dapat meramal nasib orang. Lu Wuxi menjelaskan dengan singkat. Tidak banyak orang yang tahu tentang Tianyin Lu. Kanan, Tianyin Lu pernah muncul di dunia peri, menimbulkan kehebohan besar, lalu menghilang. Memperoleh Tianyin Lu berarti mengendalikan nasib banyak orang dan mampu memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam takdir mereka. Sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Ia dapat menghitung masa lalu dan memprediksi masa depan Anda. Tidak ada rahasia sama sekali. Ini hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah Tianyin Lu benar-benar ajaib. Lu Wuxi hanya tahu bahwa Tianyin Lu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapa yang menciptakannya, itu adalah misteri yang lengkap. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Tianyin Lu tidak dilahirkan di negeri Dongeng, melainkan di suatu tempat yang tingkatnya lebih tinggi. Karena bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menghitung masa lalu dan masa depan. Lu Wuxi memiliki mata wawasan. Ketika ia telah berkultivasi ke tingkat tinggi, ia memiliki kekuatan supernatural dan dapat melihat menembus segalanya. Namun, masih sulit untuk mencapai efek Tianyin Lu. Jangan bicarakan ini dulu. Sekt Tianji selalu misterius dalam melakukan sesuatu. Ayo minum. Lau Kayu mengganti topik pembicaraan dan mengangkat gelas untuk berselang untuk Lu Wuxi. Mereka kemudian berbincang-bincang menyenangkan dan masalah sekt Tianji pun terlupakan.
Tita peduli apa tuan tianjiman, bagaimanapun juga, mereka telah membantunya, dan itu sudah cukup. Lu wuxi tita memiliki kebiasaan menggorek privasi orang lain. Asisan lu, hari sudah larut. Anda harus menginap di Shangjiazang malam ini. Shang Zicheng berdiri, nadanya menggandung sedikit urgensi. Sidera di lodan jiwanya telah tertunda selama bertahun-tahun. Lu wuxi tita bisa menolak wajah Shang Zicheng, jadi dia menggandalkannya untuk memblokir Shen Guang di siang hari. Mereka berempat meninggalkan menara Zuishiang dan berjalan menuju Shangjiazang. Wuxi, apakah kau ingin aku membersihkan semuanya? Shang Zicheng mengintimidasi tanpa merasa marah. Sejak mereka keluar dari Zui Shang Lu, beberapa kelompok orang telah mengikuti mereka, yang membuatnya sedikit kesal. Jangan pedulikan itu, Lu wuxi menggelengkan kepalanya. Ketika dia datang, Yilinghan juga ingin membereskannya, tetapi mereka hanya mata-mata. Setelah membunuh mereka, mata-mata baru akan muncul, dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Setelah melewati kota Donggang, pemandangan di depan menjadi lebih luas dan sebuah rumah besar terlihat. Ini adalah Shangjiazang. Bangunan-bangunan tersebut dibagi menjadi 3 area. Bangunan di sebelah kiri sebagian besar terbuat dari kayu, yang sebagian besar berupa halaman, sedangkan bangunan di sebelah kanan berupa rumah-rumah yang dibangun dengan batu-batu besar, yang sebagian besar berupa istana. Ada koridor panjang di tengah yang mengarah ke kedua sisi. Arsitektur Shangjiazang memiliki gaya yang unik. Sudah malam. Aku sudah menyiapkan tempat untuk kalian berdua beristirahat. Aku akan memperlakukan kalian dengan baik besok pagi. Kata Shang Zicheng dengan sopan. Seorang lelaki tua berlari cepat menghampiri. Dia adalah pengurus Shangjiazang dan berdiri di belakang Shang Zicheng. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Shang. Lu wuxi menjawab dengan sopan. Silakan ikuti aku. Lelaki tua yang berdiri di belakang Shang Zicheng setengah membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Keduanya ditempatkan di ruang tamu terbaik, yang mempunyai pintu dan halaman sendiri, dan memiliki rasa privasi yang kuat, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang datang. Melangkah ke halaman, mata wawasan dan mata hantunya diaktifkan. Tidak ada formasi di sekitarnya dan Shang Zicheng tidak mengacur mata-mata, jadi dia mengangguk puas. Tuan Lu, silakan tidur lebih awal. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya saja. Setelah kepala pelayan menjiram Lu wuxi ke halaman, dia tidak masuk, tetapi berdiri di luar dan berkata dengan hormat. Terima kasih, kepala pelayan. Perabatan di halaman itu tidak sederhana atau mewah, membuat orang merasa kembali ke alam. Ada 3 ruangan, dan setiap barang yang ditempatkan di dalamnya tampaknya telah diatur. Baik itu lemari maupun meja dan kursi, semuanya memiliki jejak waktu. Pohon Yulin yang ditanam di samping halaman berusia setidaknya 2000 tahun. Pohon ini memiliki cabang dan daun yang rimbun, menambah kesan misterius di seluruh halaman. Ia memasuki ruangan, duduk bersila, dan berleda cigung. Energi abadi di sekelilingnya mengalir deras ke arahnya seperti air pasang. Meskipun Lu wuxi sedang berleda, otaknya bekerja cepat. Kata-kata yang diucapkan lau kayu kepadanya malam itu tidak dapat dihapus dari pikirannya. Selama pesta minum, Lu wuxi tidak banyak menyebut-nyebut Tian Yan Lu. Berita tentang Tian Yan Lu disampaikan kepadanya oleh gurunya Tian Dao Ren. Tian Yan Lu bukanlah sebuah buku, melainkan sesuatu yang mirip dengan tempiring kura-kura. Pola-pola pada buku tersebut tidak diukir oleh manusia, melainkan terbentuk secara alami. Dengan kata lain, Tian Yan Lu disiptakan oleh langit dan bumi, dan tidak disiptakan oleh individu manapun. Siapa pun yang dapat menguasai Tian Yan Lu dapat menguasai prinsip-prinsip besar langit dan bumi, dan bahkan mendominasi kehidupan dan kemasan langit dan bumi. Tanpa diduga, Tian Yan Lu yang telah lama hilang muncul kembali di dunia. Jika memungkinkan, Lu wuxi ingin membaca isi Tian Yan Lu. Mendengar 3 kata Tian Yan Lu, kitab suci Dao surgawi tidak dapat lagi menahan diri dan mulai berfluktuasi secara berkala. Kitab suci Dao surgawi mencatat Dao surgawi, dan catatan evolusi surgawi merupakan transformasi Dao surgawi. Pasti ada hubungan tertentu antara keduanya.
Jika dia dapat menguasai tian yan lu wuxi yakin kitab suki jalan surga akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Istana Niwan tiba-tiba bergerak dan mata hukuman surgawi berhasil dipromosikan. Sebuah konsepsi artistik yang luar biasa muncul dalam benaknya. Lu wuxi tiba-tiba membuka matanya, dan jejak ketidak berkayan muncul di wajahnya. Jadi, inilah keajaiban wawasan. Pada saat ini di kota Donggang, di sebuah penjanapan, ada beberapa pria berjubah hitam duduk di sana. Mereka tampak anggun, tetapi ada sedikit kejahatan di mata mereka. Pemimpin sekt telah memerintahkan bahwa kita harus membuka altar kebang di kota Donggang kali ini. Ketika pria yang duduk di tengah berbicara, gelembang datang dari langit dan bumi di sekitarnya, dan kekuatan zangsian menyapu keluar. Jangan khawatir, Kapten. Kota Donggang hanyalah kota kecil yang terpencil. Dengan kekuatan beberapa orang saja, kita dapat menjembangkan sejumlah besar anggota jang dalam beberapa hari. Pria di sebelah kiri menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa ilmu hitung sekt mesin hitam mereka adalah yang terbaik, dan dengan mengandalkan ilmu hitung mereka, mereka dapat dengan mudah membuat banyak sekali orang takluk pada sekt mesin hitam mereka. Jangan ceroboh. Meskipun kota Donggang tidak besar, kota ini penuh dengan bakat terpendam. Kita harus berhati-hati. Pria di tengah tampak serius. Pria yang duduk di kedua sisi mengerutkan bibir mereka tetapi tidak membantah. Di sebuah kedai teh di kota Donggang, kemarahan di wajah Tian Zijan belum hilang, dan tiga lelaki tua duduk di hadapannya. Tuan, untuk apa repot-repot dengan seorang junior? Orang tua di seberang mengangkat gelas anggernya dan berselang untuk Tian Zijan, memberi isyarat kepadanya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Tian Zijan mengambil gelas anggur dan meminumnya. Kemarahan di wajahnya mereda. Tuan, apakah orang ini benar-benar seperti orang kesurupan seperti yang anda katakan, dengan munculnya awan warna-warni? Tanya seorang lelaki tua lainnya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak Lu wuxi memurnikan pil penyembuhan jiwa, tetapi Tian Zijan masih mengkhawatirkannya. Hari itu dia bertanya kepada Lu wuxi tentang alkemia, tetapi Lu wuxi menolaknya di depan umum, membuatnya benar-benar dipermalukan. Kemudian, konflik pun terjadi. Jika lau kayu tidak muncul, mungkin akan terjadi perkelahian. Ketiga lelaki tua yang duduk berhadapan dengan Tian Zijan bukanlah instruktur dari King Yin Dojo. Mereka berasal dari keluarga besar di kota Donggang dan status mereka tidak lebih rendah dari Tian Zijan. Berderet. Pada saat ini, pintu ruang pribadi kedai teh didorong terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian baru masuk. Tuan, menurut laporan mata-mata, Lu wuxi dan Yilinghan sudah pindah ke Shangjiazang. Anak laki-laki itu membungkuk kepada keempat lelaki tua itu dan melaporkan kembali informasi yang telah diperolehnya. Apa yang dilakukannya di Shangjiazang? Tanya lelaki tua di tengah sambil mengerutkan kening. Seja yang aku tahu, sepertinya Shang Zicheng memintanya untuk memurnikan ramuan itu. Lelaki tua yang bersandar di dalam itu membelai jenggatnya, dengan senyum yang tak terlihat di wajahnya. Tampaknya seseorang di Shangjiazang dijua polanya untuk mengetahui informasi ini terlebih dahulu. Karena Tuan mengatakan bahwa orang ini memiliki keterampilan alkemia tingkat pertama, mengapa kita tidak pergi dan menemuinya? Jika dia hanya sebuah nama tanpa arti, kita dapat mengungkapnya saat itu juga dan melampiaskan kemarahan Tuan. Lelaki tua di dekat jendela berdiri. Di antara keempat orang itu, dialah yang termuda dan juga yang paling pemarah. Keempatnya adalah alkemis terkenal di kota Donggang, dan mereka memiliki darah yang sama. Tentu saja, mereka tidak bisa berdiam diri dan melihat Tian Zijan diganggu. Tuan Kong benar. Kita harus mengembalikan wajah Tuan. Dua orang lainnya berdiri, meninggalkan kedai teh dan menuju Shangjiazang. Jangan terburu-buru, hari sudah malam. Tidak etis dan tidak masuk akal bagi kita untuk terburu-buru ke Shangjiazang seperti ini. Tian Zijan menggantikan mereka. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kong tua menatap Tian Zijan. Ini bukan karakter mereka. Bahkan jika kita ingin maju, kita tidak bisa menjadi yang pertama memimpin. Tian Zijan tersenyum misterius. Ketiga lelaki tua di seberang saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing.
Lu wuxi sama sekali tita menudari semua ini dan masih asiak dengan kultivasinya. Perjalanan ke pegunungan pemakaman naga memberinya kuntungan besar. Teratama busor dan anak panah misterius yang disempurnakan jelas merupakan harta karun untuk serangan diam-diam. Sulit bagi zangsian tingkat renda biasa untuk menghindari serangan busor dan panah jika mereka lengah. Keluarga Wen, Bang, Wen Changsheng menepik maya dengan telepak Tanzania, dan seluruh maya delapan di langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengetahui bahwa Lu wuxi telah kembali ke Qingyan Dojo dan setengah dari si jumlah besar ali yang dikirim oleh keluarga Wen telah terbunuh, dia menjadi sangat marah. Khususnya Wen Qi, dia adalah tetua ketiga dari keluarga Wen, memiliki status yang sangat tinggi, dan juga seorang alkemis. Sejumlah besar ramuan untuk murid-murid keluarga Wen disediakan oleh Wen Qi. Kematian Wen Qi tidak diragukan lagi menjadi penderitaan lebih lanjut bagi keluarga Wen. Siapa yang bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau mengatakan bahwa dia sudah pasti mati? Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke Qingyan Dojo hidup-hidup? Wen Changsheng menatap orang-orang di bawah, jeram, dengan yurit-yurit di wajahnya. Untuk membunuh Lu wuxi, mereka tidak ragu melancarkan serangan ke rumah Tuan Kota. Untungnya, Lu wuxi tidak meninggal, tetapi keluarga Wen menderita kerugian besar. Hal yang penting adalah kita masih belum tahu siapa yang membunuh Wen Qi dan yang lainnya. Kepala keluarga, apakah tetua Wen Qi dan yang lainnya akan mati di tangan Yiguai? Seorang tetua keluarga Wen melangkah maju dan berbisik. BAB 1808 dari, seni melahap surga kehancuran besar penjpungan. Tim Wen Qi memiliki dua orang ahli Yuanjin realm. Akan sulit bagi Yilinghan untuk membunuh mereka berdua pada saat yang sama sendirian. Selain itu, ada begitu banyak master Zangxian dan Lingjin. Yiguai berada di alam abadi, jadi membunuh mereka mudah baginya. Itu bukan Yiguai. Wen Changsheng menggelengkan kepalanya. Mereka telah mengacur mata-mata di istana Tuan Kota. Selama periode ini, Yiguai tidak pernah meninggalkan istana Tuan Kota. Siapa sebenarnya yang membunuh tetua Wen Qi dan yang lainnya? Tablet jiwa yang disimpan oleh Wen Qi dan yang lainnya di klan hancur secara kolektif, yang berarti mereka semua mati. Ruangan itu sunyi, tak seorang pun berbicara. Pemimpin klan, mata-mata melaporkan bahwa Lu wuxi dan Yilinghan baru saja masuk ke Shangjiazang belum lama ini. Seorang diakan berlari masuk dan melaporkan situasi terkini Lu wuxi. Sejak kembali ke Qingyan Dojo pada siang hari, keberadaan Lu wuxi telah diawasi dengan ketat. Keluarga Wen berada di kota Sefang, yang jauh dari kota Donggang. Semua informasi dikirimkan kembali oleh mata-mata di sana melalui ketatan transmisi suara 1000 mil. Kerakan orang-orang ke sana dan selidiki langkah selanjutnya. Wen Changsheng masih belum tahu apa yang dilakukan Lu wuxi di Shangjiazang, jadi dia memilih untuk bertindak hati-hati. Shangjiazang memiliki status yang sangat tinggi dan bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Wen. Wen Changsheng tidak berani pergi ke Shangjiazang untuk menangkap orang. Malam berlalu dalam damai dan gelisah. Shangjiazang sangat damai, tetapi kota Donggang sangat tidak damai. Saat itu masih Fahar dan Lu wuxi baru saja bangun ketika dia mendengar suara ledakan yang datang dari luar Shangjiazang. Tuan Shang, kami datang ke sini tanpa basa-basi setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Lu tinggal di Shangjiazang. Mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Kami tidak punya niat lain selain meminta sedikit pengetahuan tentang alkimia kepada Tuan Muda Lu. Di luar gerbang Shangjiazang, banyak anak muda berkumpul. Beberapa dari mereka berasal dari berbagai keluarga besar, dan beberapa adalah siswa alkimia di Qingyan Dojo. Tuan mereka datang ke sini sederhana, untuk meminta nasihat Lu wuxi tentang alkimia. Shang Zicheng sedikit mengernit. Bukan rahasia lagi bahwa Lu wuxi telah pindah ke Shangjiazang. Sungguh menarik bahwa mereka datang ke sini tanpa alasan untuk meminta nasihat tentang alkimia. Semuanya, Tuan Lu adalah tamu yang saya undang. Dia sedang beristirahat dan tidak bisa menerima kalian. Shang Zicheng merenung sejenak dan menolak mereka. Tuan Shang terlalu tidak baik.
Kami datang dari jauh hanya untuk menanyakan beberapa hal. Kami akan pergi setelah selesai. Apakah Tuan Shang tidak berani membiarkan kami bertanya, atau Tuan Lu hanya seorang boneka? Suara sumbang terdengar dari kerumunan. Benar sekali. Mengapa Shangjiazang melarang kita menemui Tuan Muda Lu? Semakin banyak diskusi terjadi, dan beberapa orang ingin masuk dengan paksa. Meskipun Shangjiazang tidak takut pada mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi dengan kekerasan ketika menghadapi serangan dari begitu banyak orang. Orang-orang ini berasal dari berbagai keluarga besar dan semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Bukanlah suatu kebetulan jika mereka tiba-tiba muncul di sini. Asisten Lu, kami adalah pengagummu, tolong tunjukkan dirimu kepada kami. Sebuah suara keras terdengar dari jauh. Setelah menempa sebagian besar Shangjiazang, Lu Wuxi mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar rumah. Ketika pintu halaman terbuka, Yilinghan baru saja keluar. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit kesungguhan di mata masing-masing. Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Kamu tinggal di sini saja. Demi menska Lu Wuxi mengalami kecelakaan, Yilinghan keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lu Wuxi menggigit tetapi tidak menghentikannya. Shen Guang dan orang-orang dari pavilion donggang tidak berani pergi langsung ke Shangjiazang untuk membunuh orang. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Wuxi tetap berjalan menuju gerbang. Orang-orang ini datang untuknya, dan mereka pasti tidak akan menyerah kecuali dia muncul. Ketika Yilinghan melangkah keluar gerbang, dia melihat ratusan orang berkumpul di luar Shangjiazang dan dia menarik napas. Tanyakan saja pertanyaan apapun yang kau miliki. Aku tidak akan menghindar asalkan aku bisa menjawabnya. Yilinghan melangkah maju, dan kekuatan Yuang Xiania yang ganas meredam banyak kebisingan, dan lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Guru Yi, kami ingin bertanya kepada asisten Lu tentang alkemia. Seorang murid dari Qingyan Dojo melangkah maju dan berkata kepada Yilinghan. Ini Shangjiazang. Jika kalian punya pertanyaan, tunggu sampai kami kembali ke Qingyan Dojo. Kami punya kelas alkemia di sana dan kalian bisa mengikutinya satu. Yilinghan memberi isyarat agar mereka kembali terlebih dahulu. Saya rasa dia tidak berani. Dia hanya punya reputasi palsu. Gelembang suara menjejak terdengar di mana-mana, sangat kuat dan sebagian besar memfitnah Lu Wuxi. Kemungkinan satu atau dua orang mungkin normal, tetapi kemungkinan begitu banyak orang tidaklah normal. Ini jelas merupakan konspirasi yang direncanakan dan direncanakan sebelumnya. Dengan menggunakan mata hantu, Lu Wuxi dapat melihat segala sesuatu di luar. Ia menyipukan pandangannya ke semua orang dan segera melihat beberapa bayangan yang dikenalnya. Biarkan Lu Wuxi keluar dari sini sekarang juga. Apakah dia akan menjadi pengikut seumur hidupnya? Seseorang mulai menggumpat dan meminta Lu Wuxi untuk keluar dari Shangjiazang. Orang yang paling simas saat ini tentu saja Shang Zicheng. Dialah yang mengundang Lu Wuxi kembali untuk membuat pil penyembuh jiwa untuknya. Nah, ramuan itu belum dimurnikan, tapi kejadian seperti ini sudah terjadi. Tepat saat dia hendak meledak dan memaksa mereka pergi, Lu Wuxi perlahan berjalan keluar dari gerbang. Saat dia muncul, keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Lu Wuxi, akhirnya kau memutuskan untuk muncul. Beberapa tatapan tajam menyapu dan jatuh ke wajah Lu Wuxi. Menghadapi provokasi massa, Lu Wuxi bersikap sangat tenang. Dia tidak marah atau mengungkapkan pendapatnya. Dia hanya melihat sekeliling dengan tenang. Tak lama kemudian, tatapan Lu Wuxi tertuju pada wajah seseorang. Ditatap oleh Lu Wuxi, Tian Zijin tampak sedikit tidak nyaman. Dia pikir kalau dia bersembunyi jauh, Lu Wuxi tidak akan bisa menemukannya, tapi dia tidak tahu bahwa dengan mata hantu dan mata penjintai hukuman surgawi, mereka bisa ditarik keluar bahkan jika mereka bersembunyi di bawah tanah. Mengapa Guru Tian tidak berani muncul? Menghadapi teriakan orang-orang biasa ini, Lu Wuxi mengabaikan mereka. Rasa dingin yang menyusik menyebar ke segala arah, membentuk anak panah yang menembus pohon besar di kejauhan, memaksa Tian Zijin untuk muncul. Ketika Yilinghan melihat Tian Zijin, dia tahu apa yang telah terjadi, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan. Tian Zijin, apakah kau yang melakukan semua ini?
Yilinghan adala orang pertama yang menyerang. Ketika Tian Zijin keluar dari ruang alkemia hari itu, ia ingin merebut keterampilan alkemia dari Lu Wuxi. Selain Tian Zijin, Yilinghan juga melihat beberapa kenalan lama. Mereka memiliki status yang sangat tinggi dan semuanya adalah tetua dari keluarga besar di kota Donggang. Selain keluarga Shen, ada juga keluarga Kong, keluarga Zhu, dan keluarga Yu di kota Donggang. Ketiga lelaki tua yang berdiri di samping Tian Zijin berasal dari keluarga ini, terutama keluarga Shen dan keluarga Zhu, yang sebelumnya pernah memiliki konflik keras dengan Lu Wuxi. Yang berdiri di sebelah kiri adalah tetua keluarga Yu, yang berdiri di sebelah kanan adalah tetua keluarga Zhu, dan yang berdiri di belakang adalah tetua keluarga Kong. Tidak ada seorang pun dari keluarga Shen yang muncul. Dapat dibuktikan bahwa banyak sekali orang yang menjepang Shangjiazang karena pasti Tian Zijin dan lainnya yang menjepasi api. Tujuannya adalah untuk menciptakan masalah bagi Lu Wuxi. Keluarga Shen dan Shangjiazang berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, jadi mereka tentu saja tidak akan muncul. Yilinghan, jangan bersikap kasar. Kami datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Shang hari ini secara kebetulan. Kong tua berbicara dengan tajam dan menyela Yilinghan dengan teriakan keras. Setelah mengatakan itu, mereka berempat berjalan melewati kerumunan dan datang di depan Shang Zicheng. Tuan Shang, saya minta maaf karena tidak bisa menyapa Anda terlebih dahulu dan atas kunjungan saya yang langkang. Tian Zijin berpura-pura menyalahkan dirinya sendiri. Orang itu sudah sampai di depan pintu rumahnya. Tidak peduli apa tuan pihak lain, Shang Zicheng tidak bisa marah saat ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keempat orang inilah yang mengumpulkan begitu banyak orang. Saya sangat senang kalian berempat datang ke rumah saya yang sederhana. Bagaimana saya bisa menyalahkan kalian? Dia masih harus mengucapkan beberapa kata sopan. Meskipun Shang Zicheng menduga bahwa mereka memiliki tuan datang, bukanlah ide yang baik untuk menghadapi mereka secara langsung. Tian Zijin dan yang lainnya menatap wajah Lu Wuxi dengan rasa ingin tahu, bingung, dan jijik. Lu Wuxi, kami dengar kamu ahli dalam alkemia, bisakah kamu membuatnya di depan kami? Asisten Lu, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan langsung padamu. Asisten Lu, awan alkemia tujuh warna itu benar-benar buatanmu, bisakah kamu menunjukkannya lagi? Berbagai suara datang dari segala arah, satu gelembang demi gelembang, terus-menerus memberi tekanan pada Lu Wuxi. Asisten Lu, semua orang sangat antusias, Anda tentu tidak bisa menolak wajah mereka. Pada saat ini, Tuan Kong keluar dan berkata sambil tersenyum paksa. Jumlah orang yang berkumpul di gerbang Shangjiazang masih meningkat dan situasinya semakin serius. Jika Lu Wuxi menolak, dia akan menyinggung semua orang yang hadir dan meninggalkan reputasi yang sia-sia. Jika aku menyetujuinya, aku akan tertipu oleh keempat orang ini. Tidak peduli pilihan apapun yang diambil Lu Wuxi, itu akan sangat merugikan dirinya. Shang Zicheng sedang dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menekan mereka. Jika dia membiarkan mereka mempermalukannya seperti ini, pil penyembuh jiwanya pada dasarnya akan sia-sia. Yilinghan menatap Lu Wuxi, matanya penuh kekhawatiran. Raja neraka mudah dihadapi, tetapi hantu-hantu kesal sulit dihadapi. Tian Zijin adalah penjahat terkenal yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Orang-orang yang berkumpul di sekitar mulai menyerang, dan para penjaga Shangjiazang membentuk lingkaran untuk mencegah mereka mendekat. Cukup, ini Shangjiazang, kalian tidak boleh bertindak gegabah di sini. Shang Zicheng berteriak keras dan ora dewa yang kuat menyapu sekeliling. Mereka yang bergegas mundur satu demi satu, dan beberapa langsung tersungkur ke tanah. Tuan Shang sangat lisik. Dia menyakiti orang tanpa alasan. Apakah dia benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Seorang pria dari alam zangsian keluar dengan nada menjejek. Shangjiazang terlala sambang. Saya akan segera memberitahu para pemimpin keluarga dan meminta mereka untuk datang dan berdebat dengan Shangjiazang. Orang-orang ini benar-benar mengeluarkan simbol komunikasi dan berkomunikasi dengan keluarga, meminta keluarga untuk maju dan bernegosiasi dengan Shangjiazang.
Segala sejuatunya meningkat dan telah mencapai titik di luar kendali. Tien Zijan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia sangat senang melihat Lu Wuxi dipermalukan. Shang Zicheng hendak marah, tetapi dihentikan oleh Lu Wuxi. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Dia percaya bahwa Shang Taihuang ada di pihaknya dan akan melindunginya. Orang yang menjikat bel harus melepaskannya. Karena mereka akan datang mencariku, mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi jika aku tidak berdiri. Lu Wuxi maju selangkah, dan Shang Zicheng segera menjikutinya untuk menska Lu Wuxi mengalami kecelakaan apapun. Dia menyipukan pandangannya ke sekeliling, dan matanya yang tajam melihat ekspresi semua orang dengan jelas. Lu Wuxi, akhirnya kau memutuskan untuk berdiri. Seorang dewa sejati melangkah maju dengan sedikit sarkasmi di bibirnya. Tima akan melakukan siaran langsung pada pukul 7 malam pada tanggal 7. Anda dapat berkomunikasi dengan Tima secara langsung, mendiskusikan alur cerita, mengobrol, dan meminta informasi terkini di tempat. Anda dapat mencari akun resmi Tima Fakiao, dan artikel terbaru, yang berisi pengantar terparansi. Tima dengan hangat menyambut semua orang untuk bergabung. Selama tidak melibatkan isu sensitif, saya akan menjawabnya satu persatu. BAB 809, 6 jalan dan 8 penderitaan. Goddess. Begitu Lu Wuxi melangkah maju, orang ini langsung menyerang. Quote. Namamu Ma Jun. Ibumu meninggal saat kau berusia 3 tahun. Saat kau berusia 15 tahun, kau punya banyak utang karena berjudi. Para kreditor datang ke rumahmu, tetapi kau tidak mampu membayarnya. Ayamu dipukuli sampai mati. Apa aku benar? Lu Wuxi menatap pria di depannya dengan mata tersenyum, dan senyumannya tanpa sengaja terlihat di sudut mulutnya. Ma Jun terkejut karena bahkan saudara dan teman-temannya tidak tahu bahwa ianya dipukuli sampai mati karena utang judi. Ia mengumumkan kepada publik bahwa ianya meninggal mendadak karena penyakit serius. Orang-orang di sekitar bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan Lu Wuxi. Semuanya, kalian lihat aku dan aku lihat kalian. Termasuk Yilinghan, Tien Zijan dan lainnya, bahkan Shang Zicheng pun bingung. Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresi Ma Jun bahwa kata-kata Lu Wuxi tadi telah mengenai rahasia di dalam hatinya. Kau, bagaimana kau tahu? Ma Jun berbicara dengan gemetar tidak sekuat sebelumnya. Tidak hanya aku tahu semua ini, aku juga tahu bahwa kamu membobol rumah dan melakukan perampokan 3 hari yang lalu. Sebelum Lu Wuxi sempat menyelesaikan perkataannya, Ma Jun menggelang dari tempat itu seolah-olah dia telah melihat hantu, dan melarikan diri tanpa jejak. Melihat Ma Jun kabur, orang-orang di sekitarnya semakin bingung. Mereka ingin tahu rumah siapa yang dibobol Ma Jun 3 hari lalu. Ma Jun hanyalah seorang kultivator biasa. Jika orang-orang tahu bahwa dia membobol rumah-rumah keluarga besar dan merampak mereka, dia pasti akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Semua orang tampak bingung. Lu Wuxi membuat pasukan kavaleri melarikan diri hanya dengan beberapa kata. Apa yang terjadi? Ada 8 penderitaan dalam hidup dan 6 jalan reinkarnasi. 6 jalan tersebut adalah 3 jalan baik, yaitu jalan surgawi, jalan manusia, dan jalan asura. 3 jalan kejahatan terbagi atas jalan binatang, jalan hantu kelaparan, dan jalan neraka. 8 penderitaan dalam hidup adalah penderitaan kelahiran, penderitaan kematian, penderitaan penyakit, penderitaan perpisahan dengan orang yang kita cintai, penderitaan pertemuan dengan orang yang kita benci, penderitaan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan penderitaan 5 kelompok. 8 penderitaan dan 6 alam menjelaskan segala sesuatu di dunia manusia. Baru tadi malam, mata hukuman surgawi dipromosikan dan benar-benar mengendalikan jalur manusia di antara 6 jalur reinkarnasi. Melalui mata hukuman surgawi, dia melihat kehidupan Ma Jun dan mengungkapkan kata-kata itu tadi. Namun, kerugiannya jelas. Saat Lu Wuxi membocorkan informasi ini, dia merasakan sakit yang tajam di istana Nuan Nya. Ini adalah konsekuensi dari membocorkan rahasia surga. Mata hukuman surgawi memiliki banyak kegunaan lain, dan Lu Wuxi masih dalam tahap eksplorasi. Ia masih memiliki jalan panjang jika ingin dapat memantau dunia.
Alanka hibadnia jika aku bisa mendapatkan tian yan lu dan menguasai jalan surgawi di antara enam jalan, maka aku tidak akan dihukum oleh surga. Lu Wuxi berkata dalam hati. Saya hanya memilih beberapa hal yang tidak terlalu penting untuk dibicarakan, dan semuanya adalah hal-hal yang sudah terjadi, jadi tidak termasuk dalam hal mengungkap rahasia. Dengan kemampuan mata hukuman surgawi saat ini, tidak sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada maju 3 hari kemudian, tetapi itu akan mengungkap rahasia surga, dan surga pasti akan menjatuhkan hukuman. Kitab Suki Dao Surgawi hanya mencatat Dao Surgawi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menguasai Dao Surgawi. Keduanya bukanlah konsep yang sama. Lu Wuxi, apa yang kau lakukan pada maju hingga membuatnya takut? Sebuah negeri dongeng spiritual melangkah maju dan merong ke arah Lu Wuxi. Tidak ada yang menyela, dan semua mata tertuju pada wajah Lu Wuxi, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kemampuan mata hukuman surgawi saat ini, melihat sisi manusiawi alam abadi spiritual sudah menjadi batasnya. Tingkat kultivasi alam abadi mendalam terlalu tinggi, dan jika kamu menjantip dengan gegabah, kamu akan mendapat serangan balik. Namamu Kangtian. Setahun yang lalu, kau berselingkuh dengan kakak iparmu dan ketahuan oleh kakak laki-lakimu. Kau benar-benar menyerang kakak laki-lakimu dari belakang saat dia lengah dan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kau khawatir masalah ini akan terbongkar, jadi 3 bulan yang lalu, kau membunuh kakak iparmu di tempat tidur dengan tanganmu sendiri. Tatapan. Mata Lu Wuxi tertuju pada wajah negeri dongeng spiritual ini, nadanya masih tenang, tanpa fluktuasi apapun. Ketika Kang Tian mendengar ini, dia seperti tersambar Peter dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Tidak seorang pun yang tahu tentang ini kecuali dia. Kamu bicara omong kosong. Kang Tian tiba-tiba menggemak dan hendak menyerang Lu Wuxi. Shang Zicheng memankarkan aura yang kuat dan alam lingjan tidak bisa mendekatinya sama sekali. Meskipun kakak tercuamu sudah meninggal, kesadaran spiritualnya abadi. Apakah kamu merasakan seseorang berbicara di telingamu dan lehermu terasa dengan setiap malam? Itulah kesadaran spiritual kakak tercuamu, yang telah tinggal bersamamu. Lu Wuxi tersenyum. Tidak ada jejak kemarahan dalam setiap kata dan setiap nada yang diucapkannya. Itu seperti diri beratun yang menusuk telinga Kang Tan. Keringat dengan teras menits dari dahi Kang Tan dan tubuhnya sedikit gemetar. Karena setiap kata yang diucapkan Lu Wuxi adalah benar. Setiap malam, dia selalu mendengar seseorang berbicara di telinganya dan merasakan hawa dengan di lehernya. Awalnya, Kang Tian tidak peduli, tetapi sering berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin serius. Mereka yang berdiri di samping Kang Tian tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Mereka tidak menyangka bahwa Kang Tian, yang biasanya tampak seperti manusia yang baik, dapat menjadi orang seperti itu. Kesadaran spiritual dapat disebut kebencian. Selama kebencian belum padam dan rohnya abadi, ia akan selalu ada di dunia. Orang normal tidak dapat menemukan bahwa Lu Wuxi melihat melalui mata hukuman surgawi bahwa ada jejak kekuatan spiritual yang melekat pada leher Kang Tan. Apakah kamu manusia atau iblis? Wajah Kang Ting pukit. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya, tetapi rasa takut di hatinya masih membuatnya pingsan. Rangan ini membuktikan bahwa dia mengakui apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Apakah dia manusia atau iblis, itu hanya masalah pikiran. Meskipun Kang Tian terlihat seperti manusia, dia melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang. Apakah dia manusia atau iblis? Saudaraku, aku minta maaf. Jantung Kang Ting benar-benar hancur. Dia menghunus pedangnya dan bunuh diri di tempat. Lu Wuxi tidak menggantikannya dan membiarkan Kang Tian mati. Tidaklah disayangkan jika orang semacam itu mati 100 kali. Semua orang menatap Lu Wuxi dengan ketakutan di mata mereka. Anehnya, tidak ada yang terus menyerang Lu Wuxi. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya dalam hidupnya? Jika Lu Wuxi mengungkapkannya di depan umum, dia akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain di masa mendatang. Apakah ada yang punya pertanyaan?
Satella Manungu Lama, Tita Ada Yang Terras Bertanya, Dan Lu Wuxi Menatap Mareka Sambal Tersenium. Inilis and U Miblis. Satella Menganakan Mata Hukuman Surgawi Dua Kali Bertaru Turut, Hania Ada Sedikat Energy Mental Yang Tersisa Diis Dana Niwan. Sembilan Pula Person Orang Terpsana Ole Keluarga Kong, Zu, Dan U, Dan Malai Menembulkan Masala Satella Munarima Manfad Dari Mareka. Suda Pergi. Babarapa Orang Yang Takat Lari Terbirat Barit Tita Barani Tingal Setadik Pun. Tien Zijan Sangat Simas. Ia Hendik Mengukam Lu Wuxi, Tetapi Ia Mengukapkan Dua Kata Yang Tita Dapat Dijelaskan Dan Membuat Semua Orang Takat. Semua Usahanya Sia. Bakan Babarapa Orang Pemberani Tita Barani Menkabanya Dengan Muda. Dalam Sekajip Mata, Lebih Dari Seratus Orang Pergi, Hania Menyusakan Puluhan Orang di Lapangan. Mereka Masih Menatap Lu Wuxi Dengan Kejam, Dengan Kemarahan di Mata Semua Orang. Lu Wuxi, Kau Tita Bisa Manakat Nakuti Kami. Kami Datang K Sini Dengan Tulus Untuk Mementan Asahatmu Tentang Alkemia, Tetapi Kami Tita Menyanka Kau Akan Menganakan Ilmu Sihir. Dari antara sekitar 20 orang, seseorang di puncak alam spiritual melangkah keluar dengan aura yang kuat. Orang-orang di belakangnya pun menyetujui dan menganggap bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Mata hukuman surgawi telah melahap kekuatan spiritual di dunia. Gelambang samar, seperti riak tak terlihat teras melonyak ke segala arah. Shang Zicheng melirik Lu Wuxi dan selalu merasakan ada kekuatan misterius yang memasuki tubuh Lu Wuxi, tetapi dia tidak bisa merasakannya, yang mana sangat aneh. Tidak ada hal baik yang bisa kukatakan kepada murid-murid keluarga Shen. Lu Wuxi menjebaskan lengan bajunya dan sama sekali tidak bersikap sopan kepada negeri dongeng spiritual ini. Mendengar bahwa pihak lain adalah keluarga Shen dan yang lainnya, Shang Zicheng menjadi marah. Dia tiba-tiba meraih pria itu dan mengangkatnya. Tuan Shang, saya bukan murid keluarga Shen. Jangan percaya kata-kata sepihak Lu Wuxi. Keluarga Shen dan Shangjiazang sudah lama bermusuhan. Barananya mereka datang ke Shangjiazang untuk membuat masalah. Bukankah mereka sudah lelah hidup? Ada sedikit keraguan di mata Shang Zicheng. Dia benar-benar tidak dapat menemukan identitas peri spiritual ini dari ingatannya. Mungkin Lu Wuxi telah melakukan kesalahan. Namamu Gui Fei, dan kau adalah anak haram Shen Guang. 20 tahun yang lalu, Shen Guang melewati sebuah kota kesal dan menganiaya ibumu, dan begitulah kau lahir. Shen Guang pasti telah merawatmu dan ibumu dengan baik selama bertahun-tahun. Lu Wuxi menatap Gui Fei seolah-olah dia adalah orang mati. Gui Fei menjijil dan kakinya mulai gemetar. Dia dangkat ke yudara oleh Shang Zicheng dan tidak dapat melepaskan diri. Shen Guang adalah kepala keluarga Shen, tetapi dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Orang-orang di sekitarnya menudingnya, dan status kepala keluarga Shen akan anjlik. Kamu bicara omong kosong. Gui Fei masih berdalih. Kita akan segera tahu apakah itu omong kosong atau tidak. Orang-orang dari keluarga Shen datang ke gerbang Shangjiazang untuk membuat masalah. Kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan. Begitu ketahuan, mereka akan segera dieksekusi. Kemarin, Shen Guang berlari ke Qingyan Dojo dan hampir membunuh Lu Wuxi. Untungnya, Shang Zicheng mungkil tepat waktu. Lu Wuxi tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari keluarga Shen. Kekuatan jiwa Shang Zicheng yang kuat menembus lautan jiwa Gui Fei, dan semua informasi disajikan. Ternyata dia adalah anak haram Shen Guang. Setelah jiwanya dijelita, Gui Fei berubah menjadi orang bodoh, dan Shang Zicheng membuangnya jauh-jauh. Setelah Shang Zicheng selesai berbicara, dia menyapu pandangan tajam ke arah Tian Zijan dan 3 orang lainnya. Keluarlah dari sini sekarang juga sebelum aku marah. Amara para diwa menggunkang surga. Bumi mulai redak, seperti jaring laba-laba yang rapat, menyebar ke segala arah. Dari ingatan Gui Fei, Shang Zicheng mengetahui keseluruhan ceritanya. Ternyata semua ini adalah ulah Tian Zijan dan 3 orang lainnya. Tadi malam, mereka bekerja sama dengan keluarga Shen dan merencanakan apa yang terjadi hari ini. Untungnya, Lu Wuxi mengungkap kebenaran tepat waktu dan mencegah situasi berkembang lebih jauh. Keluarga Shen tidak berani menjiram siapa pun, jadi mereka menjiram Gui Fei.
Siapa sangka bawa mata hukuman surgawi lu waksi dapat melihat identitas gue fay. Tanpa mata hukuman surgawi, kedan akan menjadi sangat rumit saat ini. Shang Zicheng tidak akan dapat menangkap orang dan mencari jiwa mereka tanpa alasan. Tian Zijan dan teman-temannya berasal dari berbagai keluarga besar, tetapi Shang Zicheng tidak membunuh mereka. Jika kita membunuh beberapa dari mereka, keluarga besar lainnya pasti akan bersatu dengan cepat dan menyerang Shang Jiazang, yang akan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat. Bukannya Shang Zicheng takut pada mereka, dia pasti akan membalas apa yang terjadi hari ini. Selama lautan jiwanya sembuh, kultivasinya akan semakin meningkat. Bahkan jika beberapa keluarga besar bergabung, Shang Jiazang tidak akan takut. Hal terpenting sekarang adalah menyempurnakan pil penyembuh jiwa. Melihat nasib gue fay, beberapa lusan orang yang tersisa segera melarikan diri. Seperti yang diharapkan, mereka semua memiliki hubungan dekat dengan keluarga besar. Meskipun mereka bukan murid langsung, dari keluarga besar mengalir di tubuh mereka. Tian Zijan dan ketiga rekannya pergi dengan malu tanpa menyapa. Tidak lama setelah mereka pergi, mata lu waksi menjadi gelap dan tubuhnya terjadi ke belakang. BAB 1810, Chi Manuja. Para penggemar buku sedang membaca, dia. Sekira paksa menggunakan mata hukuman surgawi, menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya, dan dilanda rasa sakit yang hebat dan lu waksi langsung pingsan. Yilinghan cepat melangkah maju dan memeluk lu waksi. Bantu tuan lu masak dan beristirahatlah. Beberapa pengawal berjalan cepat, membantu lu waksi, dan menggantarnya ke halaman. Tuan Shang, bagaimana keadaan waksi? Setelah kembali ke halaman, Shang Zicheng memberingkan lu waksi di tempat tidur dan memeriksanya beberapa kali sebelum berdiri. Yilinghan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak ada yang serius. Mungkin karena kekuatan jiwanya sangat terkuras. Dia akan bangun setelah beristirahat. Shang Zicheng menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada lu waksi, dia tidak hanya tidak akan bisa menjelaskannya kepada King Yin Dojo, tetapi lautan jiwanya tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Setelah mendengar bahwa lu waksi baik-baik saja, Yilinghan duduk di kursi, dan kekhawatiran di wajahnya perlahan memudar. Semua orang pergi, hanya menyisakan Yilinghan untuk mengurus semuanya. Halaman kembali tenang, dan kesadaran lu waksi naik turun. Kali ini bukan karena kekuatan jiwanya habis, tetapi karena istana Niwan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di antara enam alam reinkarnasi, dia telah menguasai alam manusia, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang alam surga, alam asura, alam binatang, alam roh jahat, dan alam neraka. Enam jalan tersebut terbagi menjadi langit dan bumi, juga dikenal sebagai jalan baik dan jalan jahat. Jalan manusia, jalan surgawi, dan jalan asura adalah tiga jalan tertinggi. Alam binatang, alam hantu, dan alam neraka merupakan tiga alam bawah. Terlepas dari manusia, dewa, iblis, monster, hantu atau monster, mereka semua memiliki jalannya sendiri, dan mereka semua berada di enam alam reinkarnasi. Mengenai delapan penderitaan, lu waksi tidak mengetahuinya. Sukacita dan kesedihan yang terkait di dunia ini menggambarkan apa yang akan dialami seseorang dalam hidupnya. Meskipun dia telah menjalani dua kehidupan, masih banyak hal yang belum pernah dialami lu waksi dan perasaannya tidak terlalu kentara. Mata hukuman surgawi mengalir perlahan dan sekira bertahap menyatu dengan istana Niwan milik lu waksi. Meskipun mata hukuman surgawi telah terintegrasi sebelumnya, ia berada dalam keadaan terpisah dan belum sepenuhnya menyatu dengan lu waksi. Sejak mata hukuman surgawi dipromosikan tadi malam dan memahami cara manusia, mata hukuman surgawi sepenuhnya mengenali lu waksi. Wilayah istana Niwan tiba-tiba meluas. Saat ini, kekuatan mata hantu masih lebih kuat daripada mata hukuman surgawi. Bagaimanapun, mata hantu telah mengikutinya selama beberapa tahun. Sejumlah besar kekuatan spiritual di dunia mengalir ke arahnya seperti air pasang dan menembus istana Niwan. Yilinghan duduk di sebelah lu waksi, mengeluarkan sapu tangan beraroma, dan dengan lembut menyekadahi lu waksi. Kekuatan mental menembus tubuh Yilinghan dan memasuki istana Niwan lu waksi, membawa sejumlah besar energi manusia, yang juga merupakan semacam kemanusiaan.
Yilinghan tita menyanka kalau popularitas ni attorneyata punya hubungan yang tak bisa dijelaskan dengan tubuh waksi. Hubungan ini seperti dan akar, perahu dan dayung, serta ikan dan air. Rasanya luar biasa. Dan tumbuh ke atas dan akar tumbuh ke bawah, seolah tak berhubungan. Tanpa akar yang memasak nutrisi, bagaimana dan bisa tumbuh subur dan rimban. Betapapun kuadnya sebuah kapal, jika tidak memiliki dayung, ia hanya akan diam di tepi pantai dan tidak akan bisa melaju. Energi manusia dalam yilinghan memelihara waksi. Hal ini juga mengakibatkan jejak orang yilinghan tertinggal di tubuh waksi, yang entah kenapa membuat waksi merasa sedikit lebih dekat dengan yilinghan. Itu harus dipengaruhi oleh energi masyarakat. Situasi ini tidak akan terjadi jika yilinghan menyerap kekuatan spiritual dari langit dan bumi secara normal, karena dia terlalu dekat dengan waksi. Tidak apa-apa jika hanya menyerap kekuatan mental, tetapi setelah menggunakan mata hukuman surgawi, sifat manusia belum tertutup, jadi yang diserap bukan hanya kekuatan mental. Dengan pemberian energi manusia dan kekuatan spiritual, istana Niwan perlahan pulih. Waksi tampaknya baru saja tidur nyanyak, tidur yang sangat nyanyak dan manis. Karena dia merasa seperti ada dua gumpalan daging yang menekannya. Ketika aku membuka mataku, keadaan di sekelilingku sudah gelap dan ruangan gelap gulita. Mungkin karena terlalu khawatir, yilinghan tertidur di atas tubuh waksi, tubuhnya yang lembut menempel di dada waksi. Posturnya sangat ambigu. Rambut hitamnya menempel di leher waksi, yang sedikit gatal, tetapi sangat nyaman. Aroma harum samar-samar menyusuk hidung waksi, banya sangat harum. Karena tidak tiga membanggakannya, waksi mulai mengingat apa yang terjadi siang itu. Apakah ini sifat manusia? Waksi tidak berani mengendalikan mata hukuman surgawi dengan mudah. Jika Anda tiba-tiba pingsan saat melawan musuh, Anda akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Kekuatan mentaku masih terlalu lemah. Jika aku bisa menembus alam peri spiritual, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Setelah mengalami kejadian itu di siang hari, waksi menemukan bahwa pemahamannya tentang manusia telah menjadi lebih menyeluruh. Jika dia terus menggunakan mata hukuman surgawi, dia bisa bertahan setidaknya 5 kali. Beberapa garis ana mungkil di dinding kristal istana Niwan. Ini adalah garis-garis manusia. Setelah keenam pola terkumpul, itu membuktikan bahwa waksi telah menguasai 6 jalur reinkarnasi dan dapat meramalkan kehidupan dan kematian, serta meramalkan kemalangan dan keberuntungan. Teknik samsara agang sebenarnya berasal dari 6 jalan reinkarnasi. Setelah mencapai negeri dongeng, sangat sulit untuk melakukan teknik samsara. Hukum langit dan bumi di negeri dongeng ribuan kali lebih kuat daripada hukum di dunia fana. Mulai sekarang, janganlah gunakan para kemanusiaan kecuali benar-benar diperlukan, karena Anda dapat dengan mudah menerima serangan balasan. Waksi, jangan membuat masalah. Apa yang harus kulakukan jika kau mati? Yilinghan sebenarnya berbicara dalam tidurnya. Setelah mengatakan itu, dia memeluk waksi irad-irad dengan kedua tangannya, tidak membiarkannya pergi. Melihat tindakan Yilinghan, waksi menghela nafas. Yilinghan baru bangun saat fahar dan mendapati dirinya tidur di atas waksi sepanjang malam. Pipinya tiba-tiba memerah. Dia segera berdiri dan berjalan keluar rumah. Melihat punggung Yilinghan, mata waksi menunjukkan ekspresi yang rumit, sepertinya kita harus meninggalkan Qingyan Dojo secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur. Dia tidak ingin terjebak dalam hubungan cinta. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, balas dendam dan naik ke negeri dongeng bersama keluarganya. Sederhana itu. Kamu sudah bangun. Waksi berjalan keluar rumah, dan Yilinghan baru saja masuk dari luar halaman dan menyiapkan makanan untuk waksi. Aku baik-baik saja. Waksi tidak menyebutkan apa yang terjadi tadi malam. Dia berjalan ke halaman dan mulai berlata dui dao yi sha. Semakin kuat kekuatan mental, semakin hebat pula teknik pedang alai tianlu. Meskipun pedang kedua belum dipraktikan, pedang pertama telah mencapai puncak. Yilinghan meletakkan makanan di atas meja batu di halaman, dan ketika waksi menyelesaikan pelatihannya, dia secara alami akan datang untuk makan.
Satella Menganakan Radasan Sarangan Padang, Saluru Tubanya Suda Basa Ole Kuringat. Yilinghan Segara Mengambal Handik Dan Berjalan Untuk Menyaka Kuringat Lu Wuxi. Aku Akan Melakukania Sandiri. Lu Wuxi Mengambal Handik Dari Tangan Yilinghan Dan Mengantikania Agartita Mendakadanya, Membuat Yilinghan Marisa Kangang. Siapa pun yang tita bedo tahu apa arti tindakania dan menapa Lu Wuxi ingin menjauhkania darinya. Melatakan handik, Lu Wuxi duduk dan memakan sesuatu yang sederhana, lalu bersiap untuk membuat pil penyembuhan jiwa untuk master Shang segera mungkin. Pertarungan hidup dan mati antara Shiwa dan Bijingnya akan segera dimulai. Aku harus memberi Shiwa beberapa petunjuk yang bagus dalam 2 hari terakhir, karena pertarungan ini tidak boleh kalah. Kamu tinggal di sini, aku akan memurnikan pil penyembuh jiwa. Lu Wuxi menyapa Yilinghan tanpa menilai, berbicara dengan nada yang sama sekali asing. Melihat punggung Lu Wuxi, 2 air mata jatuh dari mata Yilinghan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lu Wuxi sengaja menjauhkan darinya. Tetapi dia tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya sehingga membuatnya membensinya. Begitu melangkah keluar dari halaman, Lu Wuxi merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya, seakan-akan tertusuk pisau. Ia tidak dapat menggambarkan rasa sakitnya dan itu sangat tidak nyaman. Lu Wuxi diam-diam terkejut. Dia tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap Yilinghan, apalagi perasaan romantis. Bagaimana mungkin dia bisa patah hati? Mungkinkah Lu Wuxi tiba-tiba teringat sesuatu? Pastilah ketika mata hukuman surgawi menyerap kekuatan spiritual tadi malam, ia tidak menutup sisi manusianya, dan dengan demikian menyerap energi manusia dari tubuh Yilinghan. Ini bukan pertanda baik. Energi manusia telah mengakar di istana Nawania dan menyatu dengan kekuatan mentalnya, sehingga sulit untuk memisahkan mereka. Goyangkan kepala Anda dan biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika melihat Lu Wuxi, Shang Zicheng meletakkan pekerjaan di tangannya. Tuan Shang, langsung saja ke intinya. Siapkan ruang alkimia untukku. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Lu Wuxi langsung ke intinya tanpa basa-basi yang tidak perlu. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Shang Zicheng bahkan lebih simas daripada Lu Wuxi. Ruang alkimia sudah disiapkan. Dengan daftar bahan yang ditulis oleh Lu Wuxi, dia menyiapkan 3 salinan hanya dalam sekangkir teh. Lu Wuxi diam-diam terkejut dengan kesempatan ini. Setelah memasuki ruang alkimia, Shang Zicheng mengusir semua orang di sekitarnya, hanya menyisakan dia dan Lu Wuxi. Dapat dilihat bahwa Shang Zicheng sangat gugup. Wuxi, aku serahkan padamu. Shang Zicheng tidak melangkah masuk ke ruang alkimia, tetapi berdiri di luar. Lu Wuxi menggigit dan memasuki ruang alkimia. Saat dia melangkah masuk, api yang ganas menyerbu ke arahnya dari ruang alkimia, dan gelambang api yang membakar mengangkat pakaian Lu Wuxi. Ruang alkimia sangat besar dan terbuat dari batu khusus, yang memiliki efek isolasi panas yang kuat. Di tengahnya terdapat tungku alkimia dengan kualitas sangat tinggi. Shang Zicheng sendiri adalah seorang alkemis. Pada hari itu di pavilion Wanki, ia juga ingin membeli tungku alkimia. Kemudian, ia bertemu Lu Wuxi, yang membantunya menyelesaikan krisis. Lu Wuxi tidak menggunakan tungku alkimia ini, bukan karena tungku alkimia ini tidak bagus, tetapi karena teknik alkimia takdir akan meninggalkan jejak saat disempurnakan. Dia mengeluarkan tungku alkimia miliknya yang sudah rusak dan menaruhnya di atas api tanah. Setelah memilah bahan-bahan, Lu Wuxi menggilarkan tangannya dan bola api yang mengerikan menyelimuti tungku alkimia. Ini adalah kedua kalinya dia menyempurnakannya. Dia sangat mengenal prosesnya dan setiap gerakan dilakukan sekaligus, seperti air yang mengalir. Seni alkimia takdir mensakap 3 kekuatan, penciptaan, jalan surga, dan takdir. Sangat sulit untuk disempurnakan, ratusan kali lebih sulit daripada ramuan biasa. 1 jam telah berlalu dan tidak ada pergerakan di ruang alkimia. Shang Zicheng sangat cemas. Menurut perhitungannya, seharusnya sudah waktunya memasuki tahap pembentukan pil. Inilah keistimewaan kitab alkimia takdir. Alkimia ini jauh lebih rumit untuk disempurnakan daripada metode lainnya. Bukan karena tekniknya rumit, tetapi penyerapan energi dari langit dan bumi sangat lambat dan perlu dipol secara perlahan.
Katika kekwadan pensiptan tiba, bunga ramuan berwarna warni mungkil di atas ruang alkemia. Saat dia melihat danhua, Shang Zicheng tersenyum, dan kekhawatiran di wajahnya perlahan memutar. Bunga-bunga merah mulai berkumpul dan berangsur-angsur berubah menjadi awan merah. Senyum di wajah Shang Zicheng tiba-tiba membeku.